súnmọ́ bí. Olóyè ayé ẹ má bá mi ká lọ. Ẹ ọ̀fọ̀ ìgbéyàwó ọ̀rọ̀ ilẹ̀ ẹnu mi. Mo ní igi là ń bẹ nígbò ìgbò. Ìgbò ìmà mi wò lọ. Àràbà yìí wá gbìyànjú kò dọ́mọ kó wà lárẹ́ lọ. Igi ńlá iyọ̀ wà lóhun tó máa fi ṣàràbà lóore. Oníwíwọ́ ní káràbà ìlọ́wọ́ láwùjọ igi. Onílé wo e kò máa gbúdọ̀ wò. Àràbà ní egbúdọ̀ wọ́ láwùjọ. Ṣọ́dá àbáwọn sọ Fúlàní wọ̀nyí bó ṣe ń pa wá. Ṣó wá sùn ọkọ̀ má dé ẹmọ́ ṣe bẹ́ẹ̀ kó já wọn ní. Àwọn àgbààgbà ikọ̀ wọn kò tíra mú odò sí wa kó wà láyé rẹ̀ lọ. Ó máa ṣe òye kò máa gbúdọ̀ wò. Àràbà ní egbúdọ̀ wọ́ láwùjọ. Èrò bá mi kọ́ máa dé mọ́. Èmi kí ọmọ yìnyín ilẹ̀ akíkanjú ọkùnrin ogun. Èrò bá mi kọ́ mọ́ wọn ní igbó ọmọ rẹ̀. Iná máa rógún màmá ti di pẹ̀lẹ́ ọmọ bàbá rógún màmá ṣojo. Sunday ẹ̀yẹ tó má ṣe bọ́ kí ẹ ò sí ní gbọ́mọ́. Òrìṣà tí ó ṣe bọ́kọ̀ màdé mọ́ ni ṣe bí yẹn ò kọ́ mọ́ lágbẹ̀dẹ. Ẹ bá lè jẹ́ ẹ̀bọ̀nà jẹ́. Adéyẹmí ọmọ sọ kọ̀ọ̀kan láì dá. Kìkì orí tó máa kọ́ ni wípé Yorùbá nation ìlógún ìbá kìíní. Ẹ̀dá bí rẹ̀ ṣọ̀wọ́n òye kó máa gbọ́dọ̀ wò. Kò máa gbọ́dọ̀ wò, kò nílé wò e. Ọmọ Yorùbá ẹ jẹ́ ká rórí. Ọjọ́ wo ni wọ́n dalẹ̀ Ifẹ̀ tán gangan? Àwọn kan sáré kó lè dára. Èrè bó bàjẹ́ kó kàn mí láwọn kan sá. Ṣó dára kí dára ṣó ìwà lọ́kùn. Yorùbá ìrònú kẹ́lọ́ fi mọ̀ ṣọ̀kan. Ọ̀tá ló pọ̀ tán ìwà ká. Kò máa gbúdọ̀ wò. Àràbà ní egbúdọ̀ wọ́ láwùjọ. Yà mí lẹ́nu omi nù ń kọ́ mi. Ìdí táwọn àgbààgbà yìí tán kò fi lè sòdòdò. See
ìran láwọn àgbààgbà ẹgbẹ́ dání jókìrì ó máa ṣe òye ó máa gbúdọ̀ àwọn ọmọ ní ẹgbẹ́ wọn láwùjọ. ọba mẹ́wàá ìgbà mẹ́wàá ló máa lò lé ayé gbọ́. Mo kí gbogbo wa pé a very good morning and welcome once again to this edition of the live transmission. Ìní a máa jẹ́ 16th day of February 2022. I almost said 2021. That means we're going backwards, but we're going forward. Mo kí gbogbo wa níbikíbi tí ẹ bá ti láǹfààní àti máa gbọ́ wa. It's going to be a very more of English because of our Biafra brothers that we are also making sure that the government that have picked up in Nnamdi Kanu is a criminal government, and that is something that we must all remember. And I don't want us to come here kema sọ fún wa pé government it prescribe IPOB, that's why we should try not to have anything to do with them. I don't give a toss, because as far as I'm concerned, the Fulani government is the criminal, and that is something that a lot of the Yorubas tend not to understand. Tobati Doro Biafra. I am not Adeyinka grandson, and I am not those idiots that think that we are now in that era. Even if any of our media says so, I would disagree with them authoritatively, because like I always say, tí òyìnbó lórí burúkú tí wọ́n kó wa sí problem yìí tí wọ́n bá kó gbogbo àpapọ̀ ní 1914, we won't have any reason to even have any coup. We won't have any reason to even have anything to do with any other tribes or ethnic groups at all. Olúkálùkù máa dá wà ní. But because ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn, they always want to refer to pé àwọn Igbo ló dá 1966 àwọn ló dá wàhálà sílẹ̀, but wọ́n ní sọ fún yín pé àwọn òyìnbó lórí burúkú tí wọ́n kó gbogbo wa sí problem hílàílo tí wọ́n yẹ pé problem yẹn ó ti mẹ́mí oríṣiríṣi lọ. So many people have died because of the negligence of this conversation of Nigeria. But people will always tell you the good parts or the one that suits them. Oh, the Igbo, don't trust the Igbo people. The Igbo are the ones that have created havoc in the Yoruba land. The Igbo are the enemies of Yoruba land. I disagree with that. That is your own cup of tea. We are not living in that era anymore. We are living in a new era. Era won yen nìyẹn in the 60s. I did not came to this country or to this world in 1960. I was born in the 1970s. So whatever must have happened in that nonsensical time was because of the white people. Àwọn òyìnbó ni. Àwọn ni kẹ́ hold responsible for allowing all these problems that we are facing today. Because tó bá jẹ́ pé olúkálùkù ti dá wà on their own, I won't have any reason to even have anybody to have do a coup when we have our own nation before the 1914 fraudulent amalgamation. But ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ máa compare note in 1966. Morimbe yawa gbe mi lékè. Ẹ máa compare sí wákàtí. I did not live in that 1960, because all I know is from 1914 to the 1960 up to now, we are all in danger. And that danger is not going anywhere until we leave Nigeria. But there's something we must understand. Ìyàtọ̀ wà nínú politics, ìyàtọ̀ wà nínú nation. A ṣàlàyé ẹ̀ díẹ̀ láàárọ̀ yìí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ tẹ́ ẹ mọ̀ tó ń pè ní Yorùbá nation. Ẹ rò pé politics ni the term Yorùbá nation. It is not the politics. So today we're also going to be solidarity with Mazi Nnamdi Kanu that was kidnapped because the British government will not say they do not have any information that Nnamdi Kanu that was traveling on a British passport. I pity some of you that your children have British passport and you think that British passport guarantee their lives. I pity you all.
Mo pity you because you don't understand that the consequence of what they've done to Nnamdi Kanu would happen to one of your children very soon in the nearer future. You might not understand it now. Oh, my British parents, my British children, they have the British passport. So that means they can travel around the world with any problem. The British government will rescue them. But what you do not understand is the terrorist government that the British allow influx of money to penetrate into the British economy. Do you know the amount of dollars and pounds sterling that was stolen from Nigeria that is currently circulating within the British entity? This British entity, but you don't want to understand that. You rather want to point finger on Nnamdi Kanu. Hey, bó ṣe máa ń bọ́ àwọn Yorùbá leader yín ọ̀dá, kí ló ṣe àwọn Yorùbá leader? Ṣé wọ́n gbádùn tẹ́lẹ̀ ni? Obasanjo said to you that you're going to go and slug it out. So what more do you want him to say? Nnamdi Kanu was calling us to question. Ṣé ojú dùn wá ni? Ṣé àrí problem yẹn ni? Now everybody is seeing the problem, but some are still living in denial. Oh, Nnamdi Kanu does not, the Igbo people do not have respect. Look at the respect that the Yoruba people have given you. Look at all the community. Look at all the developmental that is not there. And that is why they've locked you in the jar and they've now put a stone on top of it. That was what Nnamdi Kanu was fighting for. He was not just fighting for the Igbo people. He was also questioning why there was a lot of problem in the northern part of Nigeria. And he was out there in front of the Nigerian embassy as far back as 2012. But the Yoruba people were not interested in that. We wanted to do politics with this nasty contraction called Nigeria. Politics not let it play, you see. The politics of Amalaneba. You saw them. You saw Rauf Aregbesola, Aregbemubo. But you are always in the question to point fingers at people, especially the Igbo people. After you've sold all your father's land and your mother's property, you are now complaining that they are doing very well. Don't you know that the Yoruba are also encroaching on the lands of the British people by setting up businesses? That is exactly what it means. Because if you are pointing finger, Teba point finger, why do you think that Yoruba people are doing very well in America, in Canada, and all over the world? Why do you go and encroach on their land? Because they've given you the opportunity. Ẹlòmíì á máa challenge òyìnbó níbi tó ti ń ṣiṣẹ́ báyìí. Ẹ máa wò pé, èmi náà ti ṣe rí. Wọ́n bí wá sílùú yìí, but in tàti fojú àwọn ìbò orí gan sef àwọn ọmọ. And that is something we must not mix together. We are not running a politics. Ẹ̀yin tẹ́ ń feel pé Yoruba nation is a politics. It is not politics. Nation lọ pé kò ní kankan ṣe pé politics. Sórí passport tó gbé dání yẹn, òun náà ń pè ló jẹ́ passport yẹn, òun ló reflect as the entity tó ń pè ní Nàìjíríà lénìí. So tó bá fẹ́ travel out, which some of us are still using those passports until we have a new passport that would now have a new identity called a nation. Politics mean pé ẹgbẹ́ àwọn olè tí Arẹ́gbẹ́ṣọlá tún bẹ̀rẹ̀ tó tún sọ pé tí bàbá Awólọ́wọ̀ bá wà láyé ẹgbẹ́ tó máa ṣe nìyẹn. Ó ń sọ pé tí bàbá Awólọ́wọ̀ bá wà láyé á máa ṣe ẹgbẹ́ APC. After tó pa Bọ́lá Ìgè, after tó pa the whole structure of what Baba Awólọ́wọ̀ left, they are now shouting about another fraudulent election. And before I go into the conversation, just for record purpose again, Kokoro is dead. Kokoro tí Mákindé, Ṣèyí Mákindé tó pa àti auxiliary is dead. Ẹgbẹ́ mi dáadáa, Kokoro tí Mákindé rán auxiliary pé kó lọ pa is dead. And that's where we put it. It doesn't matter whatever you listen to. I don't give a toss. And I don't care. But as far as we are concerned, Kokoro is dead. Mákindé, oh, quick on share ni ma ko sọ̀rọ̀ se ni ma pè wá sórí program. And you know I met him once before after to jẹ governor to wá sí London. Oh, ko gbé wá sí London to wá sọ̀rọ̀ ní very close to O2. No, not O2. Greenwich. Oh, my hotel yẹn ló ti wá sọ̀rọ̀. I have the pictures.
one day I'll try to archive me and I'll pull out the picture again. Let me say this very well. You are not kí n ṣe iwin, dẹ̀ kí n ṣe àǹjọ̀nú. Mo tún sọ, ó wà lára àwọn tó sign pé kó lọ pa Chief Sunday Igboho sínú ilé ní 1st of July. And you have still done the same thing again on Saturday last week. But let me put this on record. It doesn't matter how many people are working for you. Kóhun ẹ̀ kẹ́ lọ gba extra àjẹ́, extra ogun. It doesn't matter wherever tẹ́ bá ti fi lọ ra agbára yẹn. Ilé Chief Igboho kò ń ṣe bí anybody lè wọ anymore nísìnyí o. Ó ti yàtọ̀ sí ti tẹ́lẹ̀. Bí federal government wọ́n bá wá àbá wọn fan tó tán nílẹ̀. Ilé yẹn ti di ẹ̀rù jẹ̀jẹ̀. Ilé yẹn ti di symbol ilẹ̀ Yorùbá. Bọ́ bá ṣe pẹ́ nínú ilé yẹn, a máa give order. Order yẹn kẹ̀rẹ́, mo ní láti sọ tó máa ṣẹlẹ̀. Tí pẹ́ èèyàn kan pẹ́, ẹ lọ mú yàn kan níbẹ̀ ni, ẹ rán yàn lọ síbẹ̀ ni, ẹ lọ ṣe jàǹbá níbẹ̀ ni. This time around, we will give orders. And I don't have to go into too much details. Wọ́n náà fẹ́ lọ gbé yàn kan, wọ́n bí bàbá ńlá ẹ̀dá ni mo sọ. Ṣèyí Mákindé, wọ́n bí bàbá tó bí bàbá ẹ̀ àti ìyá tó bí ìyá ẹ̀, wọ́n bí wọn dá. Ẹ rán wọn síbẹ̀ pé kó lọ sílé Ìgbòho, kó lọ mú èèyàn kan níbẹ̀. 24 hours, we will give orders. Petrol ló máa jẹ. We shut down the whole Ìbàdàn, pátápátá la máa shut down. Kódà Aláàfin of Ọ̀yọ́ gan máa fara gbá, ẹni mo sọ bẹ́ẹ̀. Epo péré àníìdì kankan, petrol lásán ló máa jẹ. Petrol lásán ló máa jẹ. Wọ́n ń tà káàkiri, àní láti lọ rá yẹn, ẹ̀yìn ọ̀ṣẹ́ tá a ṣe máa lọ import láti Nàìjíríà láti ibi kankan. No! Petrol péré ló máa jẹ. And we will give the orders. And I will give that order. Ẹ wò wá dáadáa. Tá bá dákẹ́, kì í ṣe stupid. A fi ń sílẹ̀, ẹ máa bá ti ń lọ, ẹ má disturb tiwa. Encroach. Ẹ̀yin lẹ́ ń fúnra yín problem. Nítorí pé àléyìn, àdè lékú sí yín. But tẹ́ bá gbé ìgbésẹ̀ kan this time around, lọ sí àwọn kan ní pé kò ń ṣe lè ti Sunday Igboho. Anywhere around Igboho within 3 kilometers, ilé Igboho náà ni. Bẹ́ẹ̀ bá make any attempt this time around, Koiki gangan ló máa give order yẹn. I will give that order and I don't have to announce that on the social media. Ẹ kọ́ TV by Kẹsàn-án Ẹ̀sìn Mákindé. We will shut down the whole of Oyo State this time around. Let's continue with the program. Lẹ́ẹ̀kan sí mo kí gbogbo wa. Ní kẹ́ má ṣe tí, ẹ má ṣe tí, ẹ fà wá sílẹ̀. Ẹ jẹ́ káwa náà má ṣe tiwa. Ẹ̀yin ẹ má ṣe tí yín, káwa náà má ṣe tiwa. Olúkálùkù má ṣe tiẹ̀. But don't make any attempt. Ẹ má make any attempt kankan. 3 kilometers sílé Ìgbòho àti federal government àti state government. Gbogbo ìtẹ́ ti ṣe tẹ́lẹ̀. À ń bá yín ṣeré ọwọ́ tẹ́lẹ̀ ni. This time around, we will not sit back. Mo sọ, ẹ lọ gbọ́ broadcast tí mo ṣe nígbà tí mo wà ní Nàìjíríà. Mo ní state kan láti máa paná Nàìjíríà. And I still don't know what that state yet is. So tẹ́ bá náà ya wèrè ẹ sọ lórí. Kò ṣe pé àwọn náà mọ̀ ta lè ṣe. Ṣèbí torí pé ẹ ṣì ń rí House of Rep lọ, ẹ lọ ń rí ibi jókòó sí ni. Tẹ́ ẹ bá rí ibi kankan jókòó sí mọ́. It is cherry anarchy. Òun ló easy láti create o. Anarchy. Òun ló easy jù láti create. And it doesn't take a lot of money to create anarchy. It doesn't create a lot láti start anarchy. Èmi ò ń ṣe àwọn tó máa sọ pé kò ní sanarchy. A ṣe máa dé stage anarchy, but àwọn Nigerians gangan ló máa kọ́kọ́ jáde fúnra wọn láti bẹ̀rẹ̀ anarchy yẹn. Tó bá bẹ̀rẹ̀ anarchy yẹn, la máa wá mọ̀ bóyá ká support wọn. But lórí ti ilé Ìgbòho àti gbogbo àwọn tó wà tó yíká Ìgbòho, anybody tó bá ti sọ pé òun Ìgbòho ni mí, ẹ ṣe dẹ́ẹ̀dẹ́ pẹ̀lú wa o. Ẹ ṣe dẹ́ẹ̀dẹ́ pẹ̀lú wa. Inta lè ṣe kò nídìí AK-47, kò nídìí AK-49, nídìí gbogbo yẹn o. Inta máa lò inú ilẹ̀ wa náà ló wà ń bẹ̀ o.
nídìí pa ṣẹ̀fẹ̀ import ìbọn nídìí kankan bẹ́ẹ̀ but ẹ sọ fún disturb Ṣèyí Mákindé ní Ọ̀yọ́ state disturb Dàpọ̀ Abíọ́dún lógùn state disturb any of those governors ní state tó ti operate ẹ má disturb wa o à ń sọ fún yín nísìn ẹ má ṣe kí ni ẹ má disturb wa. We are allowed under the law of the international community to campaign to our people that we don't want to be part of Nigeria. Tẹ́yìn bá sì fẹ́ ṣe Nigeria, it doesn't matter. Ẹ jẹ́ káwa náà máa ṣe campaign lọ, bọ̀ pé kẹwàá máa threaten àwọn èèyàn, ẹ fẹ́ lọ gbéyàn kan, ẹ fẹ́ ṣe kinní kan, ẹ ṣe sùúrù o. Èyí tẹ́ bá mọ̀ wọ́n, ẹ sọ fún wọn. Ẹ ṣe sùúrù gan, ẹ ṣe sùúrù gan. Àwa ń ṣe sùúrù nítorí pé as a threat or enemy, but ẹ bá ń rí àwa as a threat and enemy ìjà máa ṣẹlẹ̀ àwa méjèèjì la kọ́kọ́ máa fojú gbára wa èyí tẹ́ náà ṣe APC Yorùbá nation kì í ṣe politics o register Yorùbá nation as a political party o Yorùbá nation is not a political party kò ní kankan ṣe pẹ̀lú ẹ̀ Yorùbá nation is for the purpose to move the people out of the bondage that you have kept them for a very long time in that nonsense country called Nigeria. That is what Yoruba nation is all about. And it is allowed according to the international community. Òyìnbó ò ní lè làjà tó bá délé o. Once again, a very good morning. I say good morning to those that have been able to join us. We hope we get signal soon, should we, from Abuja, where Nnamdi Kanu, we're expecting, if all goes as planned, should be brought to the court today. Because the government that fails the people of the Igbo, the genocide that is happening and the killings that is happening, that is something that we will continue to monitor, and we tell the international community that you might look away now, but when the problem starts, everybody around the globe will come back and start asking the question, what has gone wrong? At the moment, the international community is looking away while injustice is being done to individuals and groups of people in that country called the geographical location Nigeria. But it is a matter of time. Mo rí gbogbo yẹn àbúrò mi tẹ́ wà nílé ẹ lọ fọkàn balẹ̀. Tó bá ti tẹ̀ wá nírò nísìn, this time around we don't have to ní wá sórí social media láti máa sọ yẹn. Olúkálùkù á máa gbọ́ nínú news. Torí pé à ń slow down kò mí gba stupid àwọn kan ní action no action fúnra rẹ̀ máa jáde natural reaction action ò ń ṣe tí yẹn kọ́ máa wá sórí social media tó máa dá máa ṣe action no but we will give them the warning because látijọ́ ta ti ń ṣe Yorùbá nation tí ní kíyàn kankan lọ attack anybody up to date so there is no reason for anybody to attack those talking discussing threatening them àwọn media ló ń sọ̀rọ̀ ni ẹ̀ ń lé wọn mú ni ẹ̀ ṣe kíní kan ni gbogbo DSS office yẹn ó máa dẹ́rù ni in no time ó máa dẹ́rù gbogbo DSS office gbogbo tèmi tíná bá ń jó kí ọlọ́pàá dúró sínú station tíná bá ń jó kí ọlọ́pàá kó dúró sínú station iná bá ń jó kí ọlọ́pàá tó bá bí òwúdà kó dúró sínú station. You cannot protect the people. 13 lives was killed and life moves on. The nonsense Ṣèyí Mákindé cannot even come out and give a press conference about what happened at Idiape. Ṣé ó fẹ́ náà wò mọ̀ nípa ẹni? Ṣé ó fẹ́ náà wò gbọ́? Tó fi lè mú èmi gbọ́, òun ò gbọ́ rárá. He's meant to be the chief security of the state. But these are bastards. Àwọn ọmọ àlè burúkú. Àwọn ọmọ ìrankíran. 13 lives was lost at Idiape last week Thursday, and everybody just move on as if nothing has happened. Èmi ò jẹ́ nǹkankan sí wọn. Ṣé èmi jẹ́ nǹkankan sáwọn ni? Èmi ò jẹ́ nǹkankan sí wọn. Because if you are the governor of a state and 13 people were killed, kódà kò tí yẹ kó ṣí títì yẹn, kí títì yẹn ṣì wà on lockdown. Come and fi forensic, come and fi ṣe gbogbo ẹ̀. That's why we're telling you, just keep away from us. We have not done anything for you
to be running after anyone at home. So just keep away. Once again, a very good morning and welcome to those of you that have joined us so far. Ṣé kò tí ṣe tó? Ṣé èyí tá à ń ṣe nínú Nàìjíríà ṣé kò tí tó? Ṣé ìta ṣe nínú Nàìjíríà ìbéèrè ni? As the country worked. So why are we then mixing Yoruba nation as a political party? Ṣé wọ́n sọ fún wa pé a lọ register Yoruba nation as a political party? No. Fẹ́yìntẹ́ wà nílé. Yoruba nation is not a political party. It's literally a nation that has been borrowed using the name called Nigeria that was created by the British government. The British government are so cunning. Very, very cunning country. If you don't know, British. Not the British citizens. But I'm talking about the British government. You think they have the interest of us as Yoruba people. Because you work in this society, because you work as a civil servant, you work in the NHS, you work in the private sector, you work as a Uber, you work in the hospitality industry. Can no guarantee that the British government loves us. Who tells you that? This is a government that hates Babawolowo so much that they could not allow Babawolowo to even become the first premier. They knew the intelligence of the Yoruba people. And British government, you think they are so stupid and dumb. They don't know us as much as we think you know yourself. We should be more upset about the British government than us being upset about ourselves or even the Igbo people. They created their amenities among all the tribes. If the Hausas have stayed on their own before 1914 till now, probably maybe we could read about more unity, progress, and peace. Three things we don't have in Nigeria today. We don't have unity, we don't have progress, and we don't have no peace. And a lot of you knows that. But people are living in denial. You have been told for a very long time that the British government left a system, but it is because àwọn tó wà nínú ẹ̀ did not work on that system that the British government left. What system did the British left? They never left anything. All they left is they left hatred among all the ethnic groups. And that's what the British government have done.
And that's what they're still doing. So those of you that now think that your children or our children, let me add that to that as well, because my children is also part of this system that is living here at the moment. You think that your children are safe because they live in the Western world. One day, your children would disagree with the British government and they would travel to a country and they will be picked up and the British government will say we don't have anything to do with them. It's just a matter of time. So those of you that we are telling now that let us come back home now. Let us all come back home and talk about a nation. Ká sọ̀rọ̀ nípa nation tiwa. It is not a political party. Eléyìí ò ń ṣẹgbẹ́ tí bàbá Awólọ́wọ̀ dá sílẹ̀ tá à ń pè ní AD. No, à ń sọ̀rọ̀ Yorùbá nation. Kí ló ń pè ní Yorùbá nation? A nation tó máa dá dúró tó yẹ pé ọlọ́pàá ò ní disrespected. I got calls. Wọ́n náà ọlọ́pàá kan mú wọn lábúlé Ẹ̀gbá. Tó bá wá gbé wọn dé court. Wọ́n ní kó sọ pé yes, àwọn are guilty. Ẹni tó ní 30,000 naira, wọ́n ní kó lọ wá 30,000 naira wá. That is happening in Abúlé Ẹ̀gbá. Wọ́n ní wọ́n ń ṣe títì kan níbẹ̀. Wọ́n fìyẹn ṣe 419. So kí ló fún yín ní impression that Nigeria will be a great country when the British government created that country that will never be great? They knew that we are better off to stay together, off together. Let everybody stay on their own. But what they did was they put us together just for their own economic gain. And that is what they are still enjoying today. You talking as one Nigeria. What gain, what advantage have you enjoyed in today Nigeria? Apart from trying to get a visa to run out of Nigeria as well. Just as so many of us have done in the past. Let's finish this song. Ìyàwó Janet ni ẹ gbọ́ orin wọn yẹn. A dúpẹ́ fún ìyàwó náà. So, ta ló fẹ́ yín ní impression that the British love us so much that they gave us, everything that we are enjoying now. All they've done is they've changed the whole information to reflect àwọn ọmọ aládé, àwọn ọmọ onírun Yorùbá. It's the British government ṣe nìyẹn for 100 years. Ẹ̀yin tẹ́ bá ń béèrè mo lákàntó mi yálé bọ̀ máa fún yín nọ́mbẹ̀. And let me say this clearly. Bó bá ń hun ìlànà kọ́ fún wa ní account. Tó bá fún wa l'account every time tó bá ní ìdòwò àwọn ọba sí báyìí. Ẹni tó bá fẹ́ dáadáa, ẹni tó bá fẹ́ dọ̀ ní dá. Pé kọ́ máa dáwó sórí orí àkáǹtì omíyalé pé wọ́n náà tuntun ń tọrọ owó. Tó bá anytime ni mo lè wá síbẹ̀ láti wá gbowó. Any bloody time ẹni tó bá wù ló máa dá. Nítorí pé ìtàgbé dání ó ní ìdòwò. Pé àwọn kan sọ pé wọ́n tuntun jáde wọ́n béèrè owó. Pépà la máa béèrè. Àní béèrè owó. Pépà ni kí n máa béèrè. Pépà ni kí n máa béèrè. Pépà la máa béèrè. Ẹni tó bá fẹ́ support ẹ pè omíyalé ẹ pè á fún yín l'account number. Tómíyalé àti gbogbo àwọn bàbá Èkìtì, Ọmọlúkà, Òmẹ́yọ̀, Mass Burial, Casmont Media, gbogbo àwọn tó ń sọ̀rọ̀ nílé tí gbogbo wọn bá wá decide lẹ́ẹ̀kan pé mo ti ní kọ́ lọ fún wa ní account kan, account ẹ̀ la máa bẹ̀rẹ̀ sí fi raise owó fún wọn fún awareness purpose. Ní láti dọ́dọ̀ àwọn global director ìlànà ra oru kí gbogbo ọkọ̀ tó kọ́ wà kan máa bá wọn ṣe gbogbo ọ̀rọ̀ awareness yẹn they are not interested káfíà máa bẹ̀rẹ̀ sí ní awareness lọ. Tó bá wá bẹ̀rẹ̀ awareness nílé state tó bá bí bàbá gọ́fúnà yẹn dá àbí tó bí ìyá deputy governor dá àbí senator ẹ̀ kó lọ attack àwọn ọmọ ẹ̀ pẹ̀lú ọlọ́pàá. Tó bá jáde tán láwọn fẹ́ ṣe rally àbáwọn fẹ́ ṣe protest. Tó bá bí yín dá ṣe bí Mọ́rárẹ́ Arẹ́gbẹ́ṣọlá tó ṣe campaign ṣárípà lọ disturb ẹ̀. Tó bá bí state yẹn dá táwọn ọmọ ẹ̀ bá bẹ̀rẹ̀ sí jáde pé àwọn fẹ́ ṣe rally àwọn fẹ́ ṣe peaceful protest. Tó bá bí state yẹn dá ni mo sọ. Tó bá bí state yẹn dá kẹ gbìyànjú kẹ fi ọlọ́pàá àbí tear gas kẹ fi tear gas wọn. Títí kan Lagos state tó bá bí yín dá ni mo sọ. Tó bá bí yín dá ni mo sọ. Intermarché àníṣàn ìgbìlẹ̀ ìwé làbọ̀rẹ̀ máa san ta fi ṣe lórí social media. Tó bá bí state yẹn dá ṣèbí torí pé state yẹn operate lẹ́ṣẹ̀ lè sọ pé ní state nísìn. Ẹ ti understand nítorí pé state yẹn operate
tí state ò bá operate mọ́ gbogbo wa máa mọ̀ pé state ò operate gbéyàn kan sọ pé èmi mo ní kí làdán má account wa ni tọ́ba tẹ̀ má account wa gan tàbá náà nídìí owó tọ́ba fún wa lówó nǹkan ẹni kí gómìnà director fún wa lówó ńgbà yẹn ìjọ mo ti ń pariwo pé kọ́ ṣe flyer kọ́ ṣe gbogbo ẹ̀ ìjọ la ti ń pariwo yẹn ṣọ́dá wa lóhùn ṣé wọ́n kàn sí wa so tá a bá wá jáde nísìn tá à ń sọ pé àwọn tó wà nílé o yàtọ̀ sí pé emergency ti ilé chief which we must continue to fund because chief fúnra rẹ̀ ti fi rẹ̀ sílẹ̀ fún wa so àwa ni responsibility chief nísìn pẹ̀lú gbogbo àwọn tó bá wà láyìíkẹ́ because chief ló ń take care àwọn tẹ́lẹ̀ kó tó di pé wọ́n mu for the last 6 months chief fún rẹ̀ ló mọ bó ṣe ń tọ́jú gbogbo àwọn tó wà nílé ẹ̀ ilé méjì dẹ̀ ló ní ó dẹ̀ lé èèyàn tó ń wọlé tó ń jẹun lójoojúmọ́ so this time around àwa la máa gbé responsibility yẹn ẹni tí tó bá tẹ́ lọ́rùn bá ṣe ń sọ kẹ́ fọ́kọ̀ gbogbo ẹni mo fi sọ tó bá tẹ́ yín lọ́rùn bẹ́ẹ̀ I'm an independent tí bá ń bá gbogbo mídíà ṣe kò mí pé màá wá jáde sí bíbá àwọn ọ̀rọ̀ kan wà tá a lè sọ kí ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ àwọn kan ní bá ní kọ́ fún wa lákàn fọ́kọ̀ àkáǹtì wo ìjọ ni mo ti ń béèrè àkáǹtì lórí bíbá nígbà tí mo ti ń promote ìlànà platform mélòó ló ń promote ìlànà náà bẹ́ẹ̀ gbogbo wọn máa ṣojú ayé òṣì àwa wá sí bíbá ẹ máa sọ nonsense kí àwọn kan máa sọ nonsense fún wa lórí platform tèmi lélẹ́yìí kẹ́ bá lọ gbọ́ gbogbo nonsense lórí platform ẹlòmíì àwọn alábòsí òṣì ṣífù fìrẹ̀ sílẹ̀ àmọ́ ṣífù Ìgbòho nísàwọn èèyàn wà nínú ilé Ìgbòho kọ́ máa jẹun wọn ò ní jẹun rárá ìjọ wo la ti ní kí lànà fún wa lákàùnt ìjọ wo la ti ń pariwo ìlànà ẹlọ́mọ àkáǹtì wa ìjẹ́wọ́ má àkáǹtì wa wọ́n kàn sọ fún wa pé ó máa bọ̀ ó ń bọ̀ kí ló lè tó yẹn 3 years ago tá a bẹ̀rẹ̀ movement yìí àwọn 5 kan fún mi ní sovereignty wealth account ó sì wà níbi tó wà lamẹ́ríkà wọn náà máa gbé sílẹ̀ fún ìlànà kan máa lò ẹmọ tó ń pè ní sovereign wealth account yìí tá a ṣe ń wá káàkiri yẹn tó ṣe fi register there is a sovereign wealth account ẹ bá mọ̀ sovereign wealth account 3 years ago làwọn boys yẹn pè mí 5 ni wọ́n náà pé méjì wà ní Canada ìkan wà ó lè máa gbọ́ mi gan nísìn tó bá lọ síbi iṣẹ́ àbí tó bá ń sùn ṣe kí nìkan tó le tó yẹ ìyàn mi pé àní ṣe pẹ̀lú bàbá Akíntóyè but àwọn ò ní dúró ẹ̀yin tẹ́ wà ń lé omíyalé bàbá Èkìtì ẹ papọ̀ kẹ fún wa ní àkáǹtì àwọn èèyàn máa sanwó sí for awareness tó bá fẹ́ jẹ́ owó yín ẹ jẹ́ kó jẹ́ but at least kọ́ lọ máa ṣiṣẹ́ ká máa pariwo Yorùbá nation tó bá bí aláya gọ́gbọ̀n náà dá ní state kọ̀ọ̀kan kẹ lọ àtàkà ọmọ yẹn bí àgbà ìlànà ní kó shut down gbogbo state ó yí sí fún àwọn láti ní kó shut down state ẹ mọ̀ pé ó yí sí fún wa ni àti shut down state òun ṣe tó lè ẹ rò pé nǹkan tó lè ní ìyàn nídìí kínní civil disobedience tó lè ju kọ́ lọ má káǹtì wá tọ́ bá má káǹtì wá gbogbo yẹn á máa dáwó síbẹ̀ tàbá dẹ̀ nídìí owó ìbí kúkú kọ́ lẹ́bí fún lówó ẹ lọ ní kọ́ à ń lọ mú bẹ̀ owó iná la rẹ̀ pé owó tẹ fún mi yẹn náà òun ni mo fi gbogbo ẹ̀ náà ẹ rò pé ká mi ni mo fi ń tọ́jú ìyàwó fi tọ́jú ọmọ láti ọdún tí mo ti bẹ̀rẹ̀ Yorùbá nation tí owó tẹ̀ ń fún mi ẹ rò pé ó ká expenses tèmi fún ara mi àsìbálẹ̀ ilé ẹ mọ̀ pé mi kan ti inconvenient ara mi tèmi bá lọ ṣiṣẹ́ nísìn tèmi náà lọ ń ṣe 8 hours màá ráyè máa ṣe program bí ṣe ń ṣe yìí àwọn èèyàn wà nílé àwa la rán chief pé kó jáde àwa la bẹ́ẹ̀ ó jáde tán ó ń ṣe gbogbo ẹ̀ wọ́n mú mọ́lẹ̀ sí Benin Republic ó mọ bó ṣe ń ra ìlùbọ́ sínú ilé ó mọ bó ṣe ń ra ẹyin sínú ilé ó mọ bó ṣe ń ra iṣu sínú ilé ọ̀gẹ̀dẹ̀ ata nǹkan kan tó fi ń ṣe oúnjẹ fáwọn tó wà nínú ilé ṣe kọ́ máa jẹun wọ́n tún ti ní kọ́ máa lọ dáwó sí inú àkáǹtì omíyalé o a dẹ̀ ti ní kọ́ máa àkáǹtì wa ṣé problem tèmi wá nìyẹn ṣé problem Kóìkì nìyẹn ṣé problem tèmi nìyẹn ta ni responsibility àwọn tó wà nílé tó wà lọ́dọ̀ chief ta ni responsibility ẹ̀ gbogbo wa ní. sọ ẹlòmíì ọ̀ ní ẹ̀ ní mọ́ ẹ̀ ní ṣé láti jọ́ tí a ti ń sọ pé kọ́ máa kàǹtì wa ṣé tọ́ bá máa kàǹtì ẹ̀ wá mọ̀ ní pro ìyí tọ́tẹ̀ sọ fún wa pé ká máa promote èèyàn mélòó ló ń promote ẹ̀ ṣèbí lànà ti máa kàǹtì wa ṣèbí gbogbo èèyàn lẹ́ lọ́ ń gbọ́ program káàkiri ẹ̀yin náà lè confirm fúnra yín náà èèyàn mélòó ló ń bá wọn promote website ìlànà láti jọ́ ta ti ní kọ́ máa promote ẹ̀ àbí gbogbo wa máa náà mọ̀ pẹ̀ ṣé gbogbo wa máa náà àìtí gbọ́ pé ìlànà sọ pé àwọn fẹ́ gbé British lọ sí court
ṣé tá a bá fẹ́ gbé British lọ sí court ṣé àní sanwó fún lọ́ọ̀yà ní bíbá ìbéèrè ni o wọn náà ní di £50,000 ṣé àní sanwó fún lọ́ọ̀yà àbẹ́fẹ́ máa mú ti Máyégún mọ́ kí ni ti Máyégún ní ṣe pẹ̀lú yẹn àwọn fans Máyégún ó dẹ̀ ní fans tó pọ̀ mo wà lórí ẹ̀ lálẹ́ àná ewu èrò bó ṣe kún bẹ̀ bá ọ kò ń wẹ̀ ó ti wà tipẹ́ ní báwo ní bó ṣe kún sórí Facebook lọ́nwó lórí Instagram lọ́nwó lórí náà kò tẹ̀ ṣe ọmọ ṣe Instagram tẹ̀ àti YouTube ọkùn bẹ̀ rẹpẹtẹ almost 1.5k kò ń lọ pé wọ́n máa ń wá ní wọ́n fi wá gbọ́ nǹkan tó fi sọ níbi kan mọ̀ pé òtítọ́ ni Máyégún sọ so táwọn fans ẹ̀ kan bá wá sọ pé Máyégún we want to support Chief Sunday Igboho is our hero àwa náà fẹ́ gbé legal team jáde kí la wá fẹ́ máa condemn yẹn fún kí ni ẹni ṣe pẹ̀lú Yorùbá nation àwọn tíìmù Máyégún lọ́nà àwọn fẹ́ náwó yẹn so kí ni ẹni ṣe pẹ̀lú àwa so why are we concerned about that kò ṣáà ń ṣe owó wa àwọn tíìmù ẹ̀ and they were able to raise the first 11 hours £10,000 lọ raise but they are still reviewing the GoFundMe it will come back tó bá dẹ̀ ti padà wá àtúbẹ̀rẹ̀ sí promote ẹ̀ ìlànà nísìnyí wọn náà ní ìdówó ṣé àní fún wọn lówó at least àwọn ṣàtẹ̀ ní system táwọn ilé ìfẹ́ fi gbowó ṣáwọn ilé ní Islam ṣé ìlànà tó ń wá £50,000 owó láti lọ gbé UK lọ sí court fún 1914 amalgamation ṣáwọn ni máa ní kọ́ mówó fún mi ní sìnkú afẹ́fi ṣe awareness àbáwọn ni máa ní kọ́ dáwó pé afẹ́fi ra nǹkan kan sí ilé Ìgbòho ní sókà. so èyí tẹ́ ń gbọ́ wa ẹ farabalẹ̀ kẹ́ máa gbọ́dọ̀ dáadáa o torí pé tabanókè tí bá yẹ pé ìlànà àwọn bàbá Professor Akintoye wọ́n ti fún alákàntì 2 years ago owó àti wà bẹ́ẹ̀ bá mu màá kọ́ máa bàbá a máa ní ìdówó lọ́dọ̀ Ìgbòho bí èèlò la máa ní àmì ò ní lè mọ ẹ ṣe rán àwọn èèyàn lọ síbẹ̀ àbí kẹ bá wa ra àwọn nǹkan tó fẹ́ yẹn ẹ má fún wọn lówó ẹ bá wa ra àwọn nǹkan tó fẹ́ yẹn ẹ gbé lọ síbẹ̀ by now ó yẹ kí báàgì ráìsì kún nílé Ìgbòho ni ó yẹ kí oúnjẹ wà ń bẹ́ẹ̀ ni ó yẹ kí gbogbo nǹkan wà ń bẹ́ẹ̀ ni and not just ilé Ìgbòho ó máa reflect sí gbogbo àwọn tó ń ṣe Yorùbá nation náà nílé by now ó yẹ kí gbogbo àwọn tó ń ṣe Yorùbá nation ó yẹ ká lè máa di báàgì ráìsì fún wọn pé òkè family ẹ lélẹ̀ ìwọ náà gbà báàbá tẹ̀ fún gbogbo àlè kò likely pa lè fẹ́ everybody ló ń jẹ ẹ forget ẹ̀ bá máa fún gbogbo èèyàn ló ń jẹ bẹ́ẹ̀ lè fi rí gbogbo èèyàn fún lóúnjẹ ẹ lè rí gbogbo èèyàn fún lóúnjẹ but at least àwọn tó tẹ̀ ń ṣe Yorùbá nation tí gbogbo wa mọ̀ tó jẹ́ different groups all they have to do is wọ́n máa ní warehouse ni wọ́n máa báàgẹ̀ wọ́n á dẹ̀ máa ní òkè àyín tẹ́ mọ̀ táwọn definitely àmọ̀ fáwọn tó ń ṣe Yorùbá nation náà máa wá síbẹ̀ but at least àwọn tó tẹ̀ ń ṣe Yorùbá nation pẹ̀lú tọkàntọkàn pẹ̀lú tinútinú àwọn èèyàn tẹ̀ bá rí kan jẹ wá lè lẹ́mìí so kí ló bá dì níbẹ̀ tá a bá wá ń sọ pé ẹ lọ dáwọ́ ẹ pé omíyalé fún ẹ ṣé omíyalé fi náà tó bá náwó yín wọn kọ́ and then so what kò fún àwọn òforí la kú ni tí bàbá Èkìtì bá náwó yín kọ́ and then so what tọmọ Lúkà bá náwó yín and then so what tí Masberry bá náwó yín ẹ̀yin náà lọ́lé kẹ lọ máa ṣe tán ṣe yẹn ẹ lọ sílé kẹ lọ ṣe tán ṣe yẹn kẹ rò bí ó easy ẹ rò pé ó easy ni bó a dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin tẹ́ ń ṣe ẹ̀yin ò complain nígbà tẹ́yin ò bá ti complain chief wà ń bẹ̀ nísìn èyí ní 16 2 days from now nísìn bàbá ẹ̀ máa pé 7 months ní Benin Republic ẹ mọ̀ pé tó bá tẹ̀ ní business tó ń ṣe the whole business is already stand still the whole business tí chief ń ṣe ó ti wà ní stand still tó bá ní kàtẹ́ sọ pé ó ní 10 million lákàntẹ̀ as an example gbogbo owó tó tẹ̀ jí lọ ní inú ilé ẹ̀ ẹmọ ìtọ́ jí lọ ní àwọn olórí burúkú DSS wọ́n declare owó yẹn nígbà tó ń declare gbogbo nǹkan jí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí lọ kó oríṣiríṣi nǹkan jáde wọ́n ní weapon tó kó nínú ilé lélẹ̀ níbo lẹ ti rí weapon tẹ kó nínú ilé weapon tẹ lọ kó jáde nínú amórí yín tẹ gbé síwájú mídíà 10% ẹ pé Ìgbòho ló ní gbogbo weapon náà òun ó jẹ́gẹ́ bí terrorist ṣé gbogbo àrí terrorist àrí weapon terrorist tó ń káàkiri ṣé wọ́n kì í ṣe lórí TVC ojú ń dùn ẹ̀yìn ẹ yóò rí lórí TVC pé wọ́n ń ṣòpá àwọn terrorist gbébọn dání wọ́n gbé RPG dání sórí ìgbà tí bá fi wọ̀nyí gbogbo owó tó jí gbogbo gold tó jí nílé Ìgbòho wọn ò mú yẹn jáde àwọn lórí burúkú nígbà máa bá yín fà this time around mo sọ fún yín ẹ sọ fún Ṣèyí Mákindé dáadáa ẹ sọ fún dáadáa tó bá ó ṣe rọra máa rán gọ́ọ̀mẹ̀ntì ẹ tá a máa fi débi tá à ń lọ tó bá ṣe pẹ́kẹ́ this time around àwọn náà máa ṣe pẹ́kẹ́ pẹ̀lú ẹni pẹ́kẹ́ civil disobedience tó lé ju ìgbà mélòó ló fi ń bẹ̀rẹ̀ anarchy ò ní ìdèyàn púpọ̀ anarchy ò ní ìdèyàn púpọ̀ ó máa affect gbogbo aráàlú ni gbogbo aráàlú pátápátá ó dẹ̀ máa ràn dé kó máa ràn dé everywhere anarchy ló sì máa dé stage yẹn but àwa kọ́ la máa push ẹ̀ àwọn ló máa push anarchy yẹn wá bá wa
tó bá bí bàbá tó bí dá ni mo sọ ó ti kú ló wà láyé ni tó bá bí bàbá ẹ̀dá ẹni kò ìkì sọ bẹ́ẹ̀ olórí burúkú tó sáìn ní ẹ wá wí tẹni pé Ṣèyí Mákindé ò mọ̀ ta ló sọ fún pé kò mọ̀ nípa ẹ̀ ó mọ̀ nípa tó ń ṣẹlẹ̀ ní ọ̀dọ̀ Ìgbòho ó fún ọ ní ọ̀dà nìkan lọ pádànù ẹ̀ẹ́dẹ̀ lè rí pa olórí burúkú ọmọ àlè evil man. And what we are doing is got nothing to do with politics. Yoruba nation kì í ṣe politics. So ẹ sọ fún àwọn state government yẹn ó tẹ dùn mí jọ tí a tẹ pàdé Dàpọ̀ Abíọ́dún bí àmì bàtẹ tí ní kí bàbá ká tẹ ṣe ṣòfò lórí títí ìjọ yẹn ká disgrace ẹ. Àwọn people yọ èrò pé wọ́n lé ní pẹ̀lú àwọn ọlọ́pàá yẹn oh my God. Ẹ̀yin lẹ ṣe rí ọlọ́pàá gan máa ya sínú igbó dànù ni. Ọlọ́pàá ó máa ya sínú igbó ni. So ẹ fi wá sílẹ̀ o ṣẹ́rí bá ṣe ránṣẹ́ lọ yìí ẹ rí pé mo wá sórí show àníkọ́ ọlọ́pàá yàn àràbọ̀n àti títọ́ kan ọ̀tá fífi yẹn ṣe but in tí àwọn bàbá wa tó fi ń ṣe jagunjagun èyí tẹ̀ wá ń lé ẹ lọ jàmàlà tewédú ẹ lọ máa rìnú ẹ̀ èyí tó bá nídìí epo ẹ lọ fún lépo èyí tó bá nídìí adìyẹ ẹ lọ pa adìyẹ síbẹ̀ ẹ kán ẹ̀jẹ̀ adìyẹ sórí bẹ̀ ẹ pé gbogbo àwọn tó bá jẹ́ nǹkan tó jẹ́ ìbílẹ̀ wa kó dìde kó gbèjà wa ìjà yìí ò ní jẹ́ ìjà tèmi àti ẹ̀yin nìkan àǹjọ̀nú kan máa bá wa jà ní ìjà tó wà nílẹ̀ yìí ló ń pè tó ìkẹ́ hello mo wà lórí program lọ́wọ́ ta ló ń pè ẹ má bínú bàbá ẹ̀gbọ́n sókè bàbá Èkìtì nìyẹn mo tètè mọ̀ pé ẹ̀yin ni bàbá ẹ má bínú mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá àtàtà iná ti fẹ́ máa jó lórí kókó ṣùgbọ́n mo lè sọ pé majority of us àti ìmọ̀ bí tá a lọ ṣe gbọ́ mi sà. mo gbọ́ yín bàbá à ń gbọ́ yín bàbá. kò síbi tí wọ́n ti ń gba òmìnira ní ìrọ̀rùn ẹ jẹ́ ká ìrètí yẹ kó lọ́kàn ara wa. ẹ má pariwo yẹn bàbá Èkìtì. náà méjì nínú àwọn ará mi tó fi a jẹ́ wípé ìyà táwọn bàbá wa jẹ kù àwọn tó fẹ́ jọ gbogbo ìfáwọn ọmọ wa. kí la wọ́n ṣe Yorùbá nation. ọmọ Yorùbá àwọn tó nífẹ̀ẹ́ sí òmìnira Yorùbá tó gbà wípé Ọlọ́run ò dá Yorùbá kó máa gbé ẹyẹ ẹrú ẹlẹ́ṣẹ̀ Èkìtì àti tọ̀ṣù ògbẹ́dọ̀ ṣeéṣe o. bẹ́ẹ̀ni. that is our target. bẹ́ẹ̀ni. ohun tó bá gbàlẹ́ ẹja kú. bẹ́ẹ̀ni. mo ti sọ ń gbà kan rí wọn láláṣẹ jù níbí kò náwájú ìgò lítà pẹtrol kan pẹ̀lú ìṣáná kálọ̀ máa fi fọ́lé àwọn wèrè tá a bá ṣẹ́rù bà wọ́n. wọ́n jáwọ́ lẹ́yìn olóyè Ìgbòho wọ́n jáwọ́ lẹ́yìn Yorùbá. bẹ́ẹ̀ni. ẹ jẹ́ àtètè dìde náà kó tó bọ́ sórí. kó má dàbí ọ̀rọ̀ wa máa dé òkété tó dé orí ìta ìgbé alátẹ tó jẹ́ wàá káwọ́lé tó wá kí bẹ́ẹ̀ àpòtí. Yorùbá tó láti dúró gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè. kí ló dé àwọn olùsàkọ́ni kọ́ rẹ̀ wá o. Ọbásanjọ́, Tinubu, Ṣèyí Mákindé, Fáyọ̀ṣe, Fáyẹmí, Arẹ́gbẹ́ṣọlá tẹ̀tún ní gómìnà god ó ń lọ sọ́ọ̀sùn ṣe rálì. and then àwọn gẹ́gẹ́ ní òfẹ́ kí Yorùbá ó dìde. bẹ́ẹ̀ni. torí pé wọ́n mọ̀ pé nínú ìpọ́njú tí Yorùbá wà lónìí làwọn ti ń mèkì mọ́lẹ̀. bẹ́ẹ̀ni. bí mo ṣe bá yín sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí wọ́n wá góòdì nílé ìṣà lọ́wọ́lọ́wọ́. tẹ̀gbọ́. wọ́n wà ní kóró Èkìtì. tẹ̀gbọ́. wọ́n wà bítúmẹ̀tì wa tó wà ní Àgbàbú. àwọn Fúlàní àti Haúsá lè máa bá bẹ̀. bẹ́ẹ̀ni. the problem we have is Yorùbá itself. Ọba Nnamdi Adéyẹmí is one of our problem. bẹ́ẹ̀ni. Ọ̀gájá wà bẹ́ẹ̀, Aláké wà bẹ́ẹ̀. Adẹ̀wò wọn àdẹ̀jẹ́ ká máa rìn káàkiri. Àwọn tó ń fìyà jẹ wọ́n we are celebrate them. Tọ́ba kọjá là máa ṣe kábíyèsí òfòwò. Ìran Yorùbá wọ́n ń pè wá ní òjò. Wọ́n ní tọ́ba ti halẹ̀ mọ́ wa. a máa sá wọlé ni. Ṣé àtẹ́sẹ̀ yìí? Ṣé ìgbàtọ́ mọ́ olóyè gbòòwò ṣé ìgbàlóyè lóye kó tutù? gbogbo asásá yìí. Ṣé ìgbàlóyè ká mọ̀ ká fi yé wọn wípé bí olóyè ò bá sí ilé àwọn ọmọ ẹ̀ wà lé. Mo tún tẹnumọ́ lẹ́ẹ̀kejì. Yorùbá ò ṣàṣetì rí. Ohun tó máa mú wa ṣàṣeyọrí ni pé kẹ́kọ́ má rí ẹlẹ́ṣẹ̀ Èkìtì àti tọ̀túnṣe. Ẹ kú ètò bàbá mi yóò ẹ ṣe gan ni bàbá wa bàbá Èkìtì
bí ti ṣe sọ ẹ̀yin tẹ́ wà nílé life ni mo tún sọ yìí, ẹ má sọ fún wa pé ẹ fẹ́ dáwó síbì kan ẹ̀rù wa ń bà wá, especially àwọn tó wà nílé nísìn. They need a lot of funding. Bàbá Èkìtì ló pè yẹn, wọ́n sì wà lórí ètò. Mo ti ní kí omíyalé gbogbo wọn káwọn tí gbogbo àwọn yẹn bá ti come together, bó gbogbo yẹn promote account kọ́ fẹ́ mi, ẹ má pay ẹ̀sà kan ṣe pé ẹ fẹ́ san sí account mi. Account àwọn bá mú jáde yẹn, àwọn lọ́ọ́ máa mọ òkè a fẹ́ lọ tẹ fìlà ni, a fẹ́ tẹ kí. Ẹ jẹ́ káwọn máa ṣe kí state kan wá sọ fún wọn pé ìjáde yẹn wọ̀ lè já. By now ó yẹ ká ti máa ní date. A máa ṣe rally níjọ́ Saturday báyìí kí rally yẹn dẹ̀ wáyé. A máa gbé rally báyìí kí rally yẹn dẹ̀ wáyé. State yẹ ká wà nísìnyí yẹn. À ń ṣe Zoom meeting. Ẹ bá máa discuss self determination lórí Zoom. Àwọn olè ń bá sọ̀rọ̀. Ìyẹn a ti kọjá stage yẹn. Stage ta nísìn ni pé if Arẹ́gbẹ́ṣọlá can walk into Ọ̀ṣun state, kí ló ní káwa náà lè work? Kọ́ gba band, wá ní mọ́tò, wọ́n ní mọ́tò tó máa ń gbà. Gbogbo àná láti rí bọ́ ṣe ń ṣe rally yẹn rí tẹ́lẹ̀. Ẹ jẹ́ ká ignite rally yẹn padà. But how do they do the rally if they don't have the fund? Bí Bàbá Èkìtì bá fẹ́ ṣe rally nísìn, ṣé kò ní need owó? Tọ́mọ Lúkà bá fẹ́ ṣe rally nísìn, ṣé kò ní need owó? Let's start pumping the money there. It doesn't matter kó bá jẹ 30 million, kó bá ẹ fi sílẹ̀ kí wọ́n máa operate ẹ̀. But nítorí pé àwọn kan fẹ́ mọ tó bá ti di pọ́tí ń dáwó yẹn sí nísìn, kí ló fowó yẹn ṣe? Owó yẹn làwa wà after, but àwa after iṣẹ́ tó ń ṣe. Àfẹ́wọ́ after iṣẹ́ tó ń ṣe. Apart from iṣẹ́ tó ń ṣe, ṣé Bàbá Èkìtì wà lábroad? Ṣé bá tẹ̀sán pé mi tẹ̀ ń dẹ́nu pé abroad ni mo wà? Ṣé Bàbá Èkìtì wà ní Nàìjíríà lọ́wọ́ abẹ́? Ọmọ Lúkà ṣá wà Nàìjíríà. Masberry wà Nàìjíríà. Omeyo wà Nàìjíríà. So why are we not going to sponsor them now? So kí là ń delay fún? What is the delay? Àti gbà nísìn pé àti lànà ènìyàn máa bá wọn ṣe àti global director, as far as they're concerned, they are all where they are. Kì í má dárúkọ orúkọ tó wà ní mind mi tí bá dárúkọ ẹ̀ nísìn kí n kàn fún ọ lọ́wọ́ yẹn. So let's just leave them there. Káwọn máa ṣe Zoom meeting, káwọn máa ṣe diplomacy yẹn làwọn fẹ́. But àwọn tó wà nílé wọ́n fẹ́ gbé rally jáde. Tó bá gba mọ́tò méjì bí i 50,000 ni ẹ má query ẹ̀. Ibi tá ti ní problem nìyẹn. Bàbá Èkìtì èlò lẹ gba mọ́tò, kí ló fẹ́ mọ ìtọ́ gba ìwọ tó wà l'Amẹ́ríkà, kí ló fẹ́ bèrè ìtọ́ gba mọ́tò fún? Wọ́n ti gba mọ́tò, kí ló tún bèrè ìtọ́ gba mọ́tò fún? It's because àwa náà a fẹ́ jẹ́ kí gbogbo ojú wa wà níbi a fẹ́ mọ gbogbo ẹ̀. O wà labroad, o ń bi Kóìkì pé èlò lẹ náà tẹ fẹ́ ra kinní kan. Ẹ lè mọ gbogbo ẹ̀ náà, ẹ fẹ́ para yín ni. Ẹ ti understand nísìn, ibi tá ti ní problem nìyẹn. Ibi tí gbogbo wa ti ní problem nìyẹn, because àwa táwa labroad gan a fẹ́ wà too much inclusive, a fẹ́ mọ gbogbo ẹ̀. Bàbá Èkìtì ṣe ọdún pop-off. Pop-off 100,000 naira. Àwọn kan máa pè wá fáwọn orí pọ̀. Definitely gbogbo yẹn ò lè rí gbogbo nǹkan, because tó wọ́ bá wà enough. Tẹ bá ń ṣe t-shirt, gbogbo yẹn kan ló máa gba t-shirt. Èmi wà lé nígbà tẹ́ pé wọ́n máa ń jà sí t-shirt. Ìgbà míì ìtẹ́mi tún wọ̀ máa tún lọ mú jáde fún ọ pé kọ́ gbà. Ìmí ìbí tí mo tọ́jú pamọ́ bí ẹ fún backup wọn tún lọ yọ jáde. Gbogbo wọn lè confirm ẹ̀, gbogbo àwọn tó wà nílé. It is never enough gbogbo kinní yẹn. Mo jáde ní November, mo ní ká raise 100 million, wọ́n pariwo yéé Kóìkì 100 million nígbà tá a break it down kò tó nǹkankan. Nígbà tá a bá ṣe aṣọ àti fìlà kò tó nǹkankan. Àìtí gbà pé ẹ ṣe sùúrù, Bàbá Èkìtì media làwọn yẹn mo rí comment wọn ni. Ẹni tó bá jẹ́ media láti fún wọn ní priority kó sọ̀rọ̀. Àìtí gbà phone call, ẹ ṣe sùúrù díẹ̀. So tí mò ń try láti sọ ni pé tá a bá àfi tó bá jẹ́ bí ṣe máa sọ àfi tó yẹ pé tẹ́ntẹ́ là ń ṣe wọ́ọ̀ bí state náà dá ni mo sọ sẹ́ẹ̀ this time around. Ní káwọn ọmọ yẹn fàjọgbọ̀n bọ̀ pé wọ́n ń wọ́de, yes ọmọ alọ́gbọ́ ọlọ́pàá wá sọ pé àwọn fẹ́ ṣe rally, ọlọ́pàá ọ̀dẹ̀ gbọ́dọ̀ wọ́n fún wọn ní escort ibi tí ọlọ́pàá máa fún wọn ní protection. Wọ́n dẹ̀ máa jáde wá dẹ̀ jó wá Yorùbá nation now. Wá káàkiri gbogbo ìgboro Èkìtì, wá padà wá sílé, àtúlọ sí state míì. Bá ṣe máa gbé káàkiri nìyẹn. Àdẹ́tù wọn á lọ sí gbogbo ìgbèríko. Nítorí nìyẹn, ẹlòmíì ní sẹ́ni, Kóìkì, a fẹ́ mọ gbogbo ẹ̀. Ẹ lè mọ gbogbo ẹ̀, irọ́ lẹ pa. It's not possible. Bàbá Èkìtì, ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run, ẹ pomi yalé lọ́sàn-án. Ọ̀rọ̀ àkáǹtì ẹ má yẹ kó pẹ́ mọ́. Tó bá wọ any other platform, kọ́ máa promote ẹ̀yàn ṣe anything. Èmi á máa promote ẹ̀ ní bíbá. You guys, Sherry,
ẹ jẹ́ n sọ fún yín owó ta ná nílé ní 6 months tí mo wà ní Nàìjíríà owó ta ná mo wà lórí program sir ẹ jẹ́ n pè yín padà mo wà lórí program báyìí mo wà lórí program ẹ ṣe gan ni dáàdi alright sir mo kí gbogbo ẹ̀yin wòlíì Ọlọ́run tí ẹ fi àdúrà ràn wá lọ́wọ́ àtẹ̀yin àfáà ẹ má jẹ́ kí platform kankan sọ fún yín pé ànídòwó kí ló ń jẹ́ pé ànídòwó ẹ sọ fún global director rẹ̀ kó release owó nísìn kó send ẹ̀ sísàlẹ̀ tó bá ní owó l'account ẹni kó release díẹ̀ nú ẹ̀ bó jẹ́ $2,000 ní ẹni kó send ẹ̀ sílé kó lọ tẹ printing material tí ìlànà bá lówó lọ́wọ́ ìlànà tó tẹ̀ ń wọ́wọ́ fún lọ́ọ̀yà táwọn ẹ̀ tẹ̀ lówó lọ́wọ́ ṣá nígbà tá ní kó máa account wà it's crazy mo tẹ̀ understand báwo ni ìlànà ṣe máa sọ pé àwọn ò lówó lọ́wọ́ it's unspeakable ìlànà ṣe máa sọ pé àwọn ò ní owó lọ́wọ́ ó yẹ kí lóun bàbá kí ló yẹ nísìn bàbá Èkìtì lọ́dọ̀ yín bẹ́ẹ̀ ẹ gba 5 million Ọmọlúkà ẹ gba 5 million Lógùn state ẹ gba 5 million ẹ lọ ṣe so many things ẹ ṣe sọbẹníà ẹ jáde káàkiri ǹjẹ́ ká máa ṣe state ká wà nísìn nìyẹn àlówó lọ́wọ́ tèmi àwa jáde nísìn èmi wá fẹ́ raise owó fún wọn àwọn kan máa sọ pé ẹ má dáwó síbẹ̀ o àwọn ọlọ́mọ ní kó má dáwó síbẹ̀ ta ló máa wá ṣe. kí ló ṣẹlẹ̀ Sodiq ó mọ̀ pé mo wà lórí program náà kí ló ṣẹlẹ̀ mo ṣe máa kúrò ní program tó ṣe bẹ̀rẹ̀ ó mọ̀ nǹkan ni kí ló ṣẹlẹ̀. mo ò tí lè rí nǹkan kan mọ̀ pé ẹrù pọ̀ lórí bí mo wà lórí program bá ìjà sọ̀rọ̀ létà ẹ̀yàn mọ̀ fi kì wàhálà yín pọ̀ mo bẹ̀rù àwọn ọmọ òfin kì yẹn kí ló sọ. tax force olóò gbogbo wọn lọ́pọ̀ ẹ kò ní wá kó ẹni tó dáná sùn náà ní kú ẹni tó dáná sùn rẹ máa kú náà àwọn olódáná sùn tax force tó dáná sùn ó ń bọ̀ ní àwọn torí gbogbo yẹn àwọn Nigerians ló máa react ìyẹn ń ṣe ọ̀rọ̀ Yorùbá nation but Nigeria fúnra wọn ló máa react tó bá react á support wọn àfọwọ́kun àwọn máa fàtẹ́gùn sí ni so kò tí ì do stage yẹn ni ọ̀rọ̀ dẹ̀ yá sọ̀rọ̀ létọ̀ jàre àwọn tèmi nìyẹn ló fìkì nǹkan ń bẹ nílẹ̀ Yorùbá but nítorí pé gbogbo wa fẹ́ ṣe àránjúmọ̀ tá a bá ti lọ gbọ́n kankan nípò míì ìgbà yẹn la máa Koiki wọn náà wọn send walkie talkie mẹ́wàá sí ẹ mẹ́wàá yẹn bó ló wà ibi tá a ti ní problem nìyẹn ẹ jẹ́ ká fi sílẹ̀ ẹ jẹ́ ká operate ẹ fi wọ́n sílẹ̀ as long as yes definitely okay nísì ẹ fẹ́ rán bàbá Èkìtì níṣẹ́ náà kò ní fóúnjẹ sínú tó bá lo 20,000 tó bá fi ṣe nǹkan míì and then so what so tí bá fi 100,000 níṣẹ́ send owó sí mi nísì èmi náà wá 100,000 mo wá fi ṣe nǹkan kan nísì and then so what ṣe ẹ máa náà rí nǹkan kan tá a ṣe ni mò ń béèrè ni rédíò gan tí wọ́n ń pariwo ẹ̀gan sẹ̀ frequency ẹ̀ ṣì wà níbẹ̀ satellite radio ẹ lọ google ẹ̀ owó expensive kò ń ṣe conventional radio satellite radio lọ́pẹ́ reason ọ̀dẹ̀ ṣe fi satellite radio ni pé kí government bá lè trace ẹ̀ kó lè máa ṣiṣẹ́ but there is a communication gap mo sì sọ and in every project yes a lè sọ pé a ní di iye million báyìí ẹlòmíì gan tẹ̀ mọ́yé tá a gbà wọ́n ní wọ́n ti gba 20 million wọ́n ti gba 35 million ṣé ẹ wà ń bẹ̀ ní iṣẹ́ rí ni ṣẹ́yìn rí ni ṣẹ́yìn rí ni because a fẹ́ fojú wa ìbò ló lọ ní trust ní trust bàbá Èkìtì Ọmọlúkà ẹ ṣe meeting ẹ retire láàrin ara yín ẹ má kàǹtì kan jáde ká bẹ̀rẹ̀ sí promote ẹ̀ bá tẹ̀ ṣọ́ àkáǹtì online tẹ́ bá ti sọ pé ókè ẹ pé àwọn gúrùpù yẹn o owó tó bá dẹ̀ wà níbẹ̀ kọ́ máa já síra wọn lọ́wọ́ kọ́ máa ilé lówó náà tẹ́ máa dá sílẹ̀ kọ́ máa já síra wọn lọ́wọ́ ṣáàtì raise £1 million láti jọta tí ń ṣe Yorùbá nation but tó bá yẹ pé the whole formidable ìlànà wọ́n tètè release account ni bí a ti máa ní £1 million níbẹ̀ inú bẹ̀ láti máa gbowó
ànídòwó wákọ̀ ọkọ̀ máa fi invoice sí ni ó dá ó release iye báyìí fún Ìbàdàn. A dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn ìlànà US gbogbo wọn ló náwó. Mo wà nílé nígbà tó ń send owó sílé. Ìlànà US wọ́n ra mọ́tò tó wà Nàìjíríà. Àwọn ọ̀tẹ̀yọ̀ wá owó àwọn ọ̀tẹ̀yọ̀ yàn lẹ́nu gan sẹ̀ àwọn oríṣiríṣi àwọn kan máa sọ oríṣiríṣi ìlànà US ti US chapter wọ́n ra ọdún di Sienna tó wà àwọn Nàìjíríà bí ṣe bá ń sọ̀rọ̀ báyìí tó ṣì ń lílò. Now àwọn mọ́tò yẹn tẹ́wá tí wàá rà nísìn tá ló máa sáfìsì ẹ̀ ǹjẹ́ ìbèrè tó ń sáfìsì mọ́tò ṣá má ṣe o kábíyèsí ẹ̀. Ìjà tẹ̀ bèrè òkè àní ara bọ́ọ̀sì òkè tá ló máa sáfìsì bọ́ọ̀sì yẹn nígbà tẹ́wá rà tán ní títí Nàìjíríà ṣé ìwọ tí wọ̀ gan lọ́lé tí ìwọ mọ̀ pé mọ́tò máa ń bàjẹ́ Nàìjíríà nígbà tẹ́yìn bá ń lọ sí Nàìjíríà ṣé mẹkáníìkì yín tẹ gbà àbí dírẹ́bà yín ẹ̀ kí ń tún mọ́tò ṣe tẹ bá lọ sí Nàìjíríà fọ́lìdè ẹ̀ ń tún mọ́tò yín ṣe mò ń bèrè rí o ẹ̀ ní tún mọ́tò yẹn ṣe pẹ̀lú títì burúkú tó wà Nàìjíríà yẹn ẹ fi pé gbogbo àwọn tó ń gun mọ́tò Nàìjíríà mọ́tò tó lè sáfíìsì léèrè tó bá ti gbé jáde báyìí tó bá jábọ́ sínú gálọ́pì kan báyìí á bá nǹkan kan jẹ́ nínú ẹ̀ ẹ̀ tún gbé padà lọ ìjà à ń béèrè pé ta ló ń sáfíìsì ẹ̀ àwọn ọ̀kadà tẹ́lẹ̀ fáwọn èèyàn ǹjẹ́ ń béèrè pé báwo lọ ṣe ń sáfíìsì ẹ̀ mọ̀ pé iṣẹ́ kan nìyẹn lọ́tọ̀ náà fún rẹ̀. Oh my God ó dà pé àtẹ understand pé ìdágbédání ṣe torí pé àkàn wá sórí social media báyìí à ń ṣe program à ń change background the technicality of it ni mo kàn rán náà ṣe nísìn ẹni káwọn kan máa jáde ǹjẹ́ ra bàtà sẹ́sẹ̀ wọn ǹjẹ́ ara bàtà sẹ́sẹ̀ wọn ǹjẹ́ ara fìlà ǹjẹ́ ara kinní kan ẹ ti understand ok bẹ́ẹ̀ bá fúnyàn ní mọ́tò Nàìjíríà nísìn ẹlòmíà ní àmúgbé mọ́tò fún ọfọ́ máa fi ṣe Yorùbá nation and then so what so owó kan yẹn náà la máa ná sórí mọ́tò yẹn ẹ mọ̀ pé Nàìjíríà ò dàbí ìlú òyìnbó I haven't driven for a very long time ní UK nísìn ó wà expensive láti drive ní UK ẹni bá fẹ́ drive mọ́tò Nàìjíríà ní UK á jẹ́ pé o fẹ́ lò fún kankan ni kò ń ṣe necessity pé mo láti ní mọ́tò o máa ṣàn insurance but the advantage ni pé mọ́tò tèmi bá ń drive ní UK nísìn kò ní wọ galloping ìyẹn ni mọ́tò 1990 tó bá rí lọ́dẹ̀ òyìnbó tó ṣe ń drive ẹ̀ ó sì máa lọ dẹ̀gẹ̀dẹ̀gẹ̀ mọ́tò 2021 gan Nàìjíríà gan tó bá fi dìgbálẹ̀ báyìí gbágá ẹ fi pé gbogbo mọ́tò tí Davido ń ra yẹn ó lè gbé lọ sí state mi ni inú Lagos nìkan ló ti ń wà láàrin ibi tí wọ́n táì láàrin títì wọn bẹ̀ akọ̀rọ̀ gbé mọ́tò yẹn jáde pẹ̀lú àwọn security Davido ló ń lọ yẹn Davido adẹ́jú aju 1 million naira ó lè 200,000 àwọn yẹn kọ́ máa para wọn dànù wọ́n máa gé ra wọn lọ́bẹ̀ òun àní mọ́tò ẹ̀ wá pilot àtúrọ̀ra lọ́lé apáàkì mọ́tò ẹ̀ mọ́tò tó lè gbé látẹ̀kọ́ lọ sí Èkìtì lọ sí Àkókó mo dá Àkókó yẹn títì burúkú ní 2017 kan ni mo lọ tí mo lọ bá wọn ṣe oyè kan níbẹ̀ nílùú Gani Adams gangan títì o níbo ni títì náà wà ajìyà débẹ̀ ni dírẹ́bà tọ́tẹ̀ tún gbé wa lọ mọ́tò bíi 3 la gbé lọ ìyẹn tún bá ọlọ́pàá ágíù lálẹ́ wọn náà máa fọpá yan dànù sí bíbá ní wèrè wọn ní bó ṣe wọn ní yẹn wọn ní ọwọ́ yẹn lágídí gan ó dẹ̀ lágídí yẹn lóòótọ́ ó ń bá àwọn ọlọ́pàá fa wàhálà lójú títì lọ́wọ́ bíi 9 o'clock so tẹ bá wá ní ẹ fáwọn èèyàn ní mọ́tò kọ́ máa lò àbí ẹ gbé mọ́tò fáwọn èèyàn ǹjẹ́ ẹ̀ fún olówó tó fi ń sáfíìsì ẹ̀ hàn kan máa ojoojúmọ́ là ń sáfíìsì mọ́tò Nàìjíríà so we need a lot of resources la need so kí yàn kan wá jókòó wọ́n tún gba owó náà wọ́n ní gba owó pépà lọ́ máa gba ẹ̀rọ owó data nìkan là ń sọ Nàìjíríà ni pé táwọn bàbá Èkìtì fi ń ṣe show no they need a lot of resources èmi mi wà lé fún 6 months they need a lot of resources and àwọn olófẹ́ fún ok ẹ bá wa béèrè lọ́wọ́ gbogbo àwọn tọ́nà àwọn organization yẹn nísìn ok yìí ṣe organization ẹ wà labroad àwọn olè ń bá sọ̀rọ̀ ṣé àwọn international tí tabana fẹ́ ṣe zoom meeting nísìn gbogbo àwọn tó wà labroad nísìn wá login ṣé ẹni tó wà ní òkùnkùn máìkò máa login kí ni kan pẹ̀lú pé zoom meeting kí ni kan ẹni tó wà lókòkò máìkò but ẹni tó wà lókòkò máìkò tí àwọn tó wà lẹ́kọ̀ọ́ bá gbé flyer dọ́dọ̀ wọn àbí fìlà wọ́n lè má wọ fìlà yẹn gan bọ̀ wá gbà á pẹ̀lú pleasure yes a mọ̀ pé bẹ̀rù wà lẹ́kọ̀ọ́ a mọ̀ pé bẹ̀rù wà ní Ògùn state bọ̀ wọ́n máa gbà á pẹ̀lú pleasure
wàá mọ̀ pé rántí àwọn ta ló máa print aṣọ mọ̀ aṣọ 2,000 naira dọ́là pé the last one tọ́nà ṣe ní Ìbàdàn aṣọ 2,000 naira fìlà yìí lásán ní Nàìjíríà is 1,000 ok fi fún wọn ní owó yẹn ṣípẹ̀ láti ibi tẹ́tí fẹ́ ṣípẹ̀ nínú kọ̀ńténà kẹ́ẹ̀dẹ̀ gbé fún wọn kan print ẹ̀ so that we make life easy for them send the t-shirt. We can't just be saying perfect about Yoruba nation and then we're not going to be out there visible for people to see us. Ṣáyìn tí mo bá sọ̀rọ̀ ní kan lójoojúmọ́ ni mo fẹ́ máa bá sọ̀rọ̀ ni. Mo fẹ́ kí bàbá Èkìtì àti gbogbo àwọn tó wà nílé kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí jáde kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí káàkiri káwọn tó dẹ̀ jẹun síkùn dáadáa kọ́ tẹ̀lé wọn lẹ́yìn. Wọ́n ní láti gbé níbọn ra fi gbé anyway. But àwọn tó jẹun síkùn wá tẹ̀lé wọn lẹ́yìn. Ó ti yé yín bẹ́ẹ̀ yẹn. Àwọn tó jẹun síkùn wà o. Ẹ gbọ́ mi yé. Ẹ má jẹ́ kó sọ fún yín pé kò sí ìṣẹ̀ṣe o. Má bá wọn sọ bẹ́ẹ̀ láyé o. Má bá wọn sọ bẹ́ẹ̀ láyé o. Pé kò sí kó ló ń jẹ́ ìṣẹ̀ṣe. Kò ní kankan ṣe pẹ̀lú Kristẹni o. Kò ní kankan ṣe pẹ̀lú ẹ̀sìn Mùsùlùmí o. Má bá wọn sọ sọkúsọ yẹn. Má jẹ́ kí pásítọ̀ àbí wòlíì kan àbí àfáà kan sọ fún ẹ pé ọ̀rọ̀ yẹn ẹ má ṣe ìṣẹ̀ṣe o. Ẹ má bá wọn sọ sọkúsọ yẹn. Àwọn tó ń ṣe fi wọ́n sílẹ̀. Adè láwọn tó ti dira ẹ̀. Àwọn yẹn máa tẹ̀lé wọn lẹ́yìn. Anita dẹ̀ ń ṣe it's just peaceful. Ṣé káwọn èèyàn jáde? Aṣọ Ìgbòho Yorùbá nation ẹgbà síbẹ̀ yẹn kọ́dẹ̀ lọ́kọ́ padà. A lè ṣe advertisement lórí rédíò ní Nàìjíríà kó lè possible wọ́n nígbà. So kí là ń bẹ̀rù tí òyìnbó là ń dúró dè ní kí látàlẹ̀ íńtánẹ́ẹ̀tì ń dúró dè gan sẹ̀ tí wọ́n fẹ́ fi gba Yorùbá nation gan sẹ̀ inú tẹ̀ máa ń bí mi tí bá tẹ̀ rántí ọ̀rọ̀ yẹn tá là ń dúró dè gan sẹ̀ tá là ń dúró dè àwọn olórí burúkú òyìnbó tó kó wa sí problem là ń dúró dè ní ṣé politics là ń ṣe ni ẹ jẹ́ ká ṣe sùúrù ká máa gbé bá Yorùbá lọ ọgbọ́n òṣìwò la ní ọgbọ́n òmùgọ̀ la ní jàre tá là ń dúró dè ṣé UK là ń dúró dè ní olórí burúkú UK máa fún wa ní Yorùbá nation ṣé fíìpù Amẹ́ríkà máa fún wa ní Yorùbá nation ni tá là ń dúró dè gan sẹ̀ tá là ń dúró dè gan adáfẹ́ gba Yorùbá nation kémi kọ́ máa wá síbà ká máa pariwo lójoojúmọ́ ìyẹn lẹ́fẹ́ bọ̀bọ́ yẹn mo lá kíkanjú ni owó ṣe sọ̀rọ̀ mo láìkẹ̀ ó ní ìgboyà ta ló ní ìgboyà gbogbo alá ní ìgboyà tá là ń dúró dè gan sẹ̀ tá là ń dúró dè ayé ká declare kí ni ìnà kí ló ń tẹ́ kí là ń fà báyìí ẹ wo Arẹ́gbẹ́ṣọlá yẹn tí ń wọnú Ọ̀ṣun state ó yẹ ká lé pẹ̀lú kóńdó ni ẹ jẹ́ ká ṣe é díẹ̀díẹ̀ ẹnu ẹ̀ náà làwà ká máa ṣe díẹ̀díẹ̀. Let's talk about nation kí wọ́n ń pè ní nation ọ̀nà sọ̀rọ̀ lé lórí ọba glasses mi jẹ́ àti ìlówó rà mí alábọ́dé dẹ̀ mo ṣe rà android original mo kí gbogbo yín láìkan sí ẹ jẹ́ ká lọ gbọ́ fídíò tí ìyá ẹ̀ sọ ẹ mọ̀ pé gbogbo wa ni máa ń sọ so that táwọn bá travel I'm sure some of you have seen it but if you haven't watched it let's watch it together. I do not own the copyright but I'm sure she likes us to use it. This video was just posted how many hours ago? 13 hours ago. Dubai ló wà gbogbo ilẹ̀ mọ̀ yá ẹ̀ wọ́n ń pè ní Adétún Ọ̀nàjọ́bí ó lọ sí Dubai ẹ mọ̀ pé tí bá sọ fún yín pé tó o bá ti kúrò Nàìjíríà wà á máa rò pé ìlú ní Nàìjíríà. Let's watch it together. a ti gbéná sábẹ́ òrùlé sùn as you see also we are living, sleeping, eating, dining and waking up on a time bomb in Nigeria. There is problem. Anybody wait down anywhere in the world say the problem for Nigeria. Me, just Adeto, I dey tell una say problem dey. But please, I'm only doing this video for one purpose. I just need one thing. Because I know say as we Nigerians dey, now we get connection pass. I take go beg you. I take your mama and beg you. I beg. I need the number of the president of Dubai. I get one 2 minutes meeting. I no go take time. I no go vex. I no go even do like say fire dey mountain. I just wanna beg the president of Dubai that we want to dash Nigeria to Dubai as a souvenir. If he rejects, because they are contented. If he rejects to accept Nigeria as a souvenir to help us develop this country, we are willing to sign any petition or any document to sell Nigeria free of charge. You can come back and pay us after 20 years. Our children will be alive to benefit the money. We don't need the money. Our problem now is not money. Our problem is we need development and change in Nigeria. Boy, leadership of Nigeria, it need to change. Now, the thing where carry me come Dubai, I will still tell me. But the thing where I don't see for Dubai, I gotta let you people know. I gotta let you know. So can we shout when we just they shout for social media?
Make una know say everybody need to come out and talk. I enter Dubai. Immigration stamp my passport. Show the envelope copy why. As they dash me the envelope, I reach my hotel, open envelope. Now SIM card you. As I put SIM card inside phone like this, I just hear Adeto, welcome to Dubai. Can you please give us your date of birth to confirm and activate this SIM card? Networking, technology, collation of data. On what they sensor, and I have sensor motion. As if that is not enough. I want need Wi-Fi where I will take the shots. Say make I just swipe my phone like this. QR, to connect to the Wi-Fi. Like Mohammed. Now you see the shop for Twitter, Baba Mara. You they shout for the there is fire on the mountain. What you carry reach Dubai? Everybody they do Valentine or Ajelegbe they do. Now go food. 2022 go food promo. Now you carry me come. Green pasture wey they be. Minister of Agriculture, go and cover your eye with shame. Minister of Agriculture, President Muhammad Buhari. After that, they say, "Una dey trade China. China dey trade una. Dubai na 6 hours plus to us. Why una not come me Dubai say una get problem? And they tell una say this Buhari don't sell our future inheritance and generation give China people because plus Buhari plus all those people where they sell it. Now them they kill us. Now them they party pass themselves. As if all this one now never reach. Now you enter God food. There are over 1 million people in Dubai presently from different parts. Let me pause it there. Now, Yoruba nation kì í ṣe politics. Kí ló ń pè ní nation? Gbogbo ta máa ń sọ̀rọ̀ náà nìyẹn. So ìyá wa mo kí yín o, Adétóun. They enjoy Dubai, èmi náà ti débẹ̀ tó jọ́ mẹ́ta. Ẹ máa pariwo pé God is coming. God is not coming anywhere. God is coming to save Nigeria. You are lying. Àìtí rí signal láti Abuja àmọ́ tó ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú ọ̀rọ̀ Nnamdi Kanu. Àbí nìkan ló ń gbé wá court ni. No signal so far. Ẹ máa lọ wo ẹgbẹ́ àwọn eléyìí kan máa jẹ́ kọ́ máa eléyìí gbogbo àwọn skiti. These are what carry them away. The reality gangan kẹ má mọ̀. So let's come back here. Nation. Kí ló ń pè ní nation? A large body of people bí àwọn ọmọ ìran aládé ọmọ Yorùbá by common descent. Òun ni mò ń kàyò ẹ̀lì náà rí nísìn ẹ̀jẹ̀ ń blú ẹ̀ síta dáadáa. Torí ìgbà ilẹ̀ máa ní Kóìkì àárín kan tó ń kà. Jẹ́ increase the frontal. Wọ́n kébì náà ń lo glasses nísìn. So jẹ́ ń gbé wá sókè báyìí. Kí ló ń pè ní nation? Kì í ṣe political party ẹjọ́ torí Ọlọ́run èyí tẹ́ ń rò kó dé political party ní Yorùbá nation. Kì í ṣe political party o. Kò kì í ṣe ẹgbẹ́ o. Kò kì í ṣe pa lọ register Yorùbá nation gẹ́gẹ́ bí political party ní abroad àbí ní Nàìjíríà pẹ̀lú INEC ìranù pẹ̀lú 1999 military decree tí Arẹ́gbẹ́mugbó tó wá ń fi máa sọ pé tí bàbá Awólọ́wọ̀ bá wà láyé ẹgbẹ́ tó máa ṣe nílé iṣẹ́ rí pé ó lè ní wọ́n. A nation, a large body of people, àwa ìran ọmọ aládé, united by common. Kí ló jẹ́ kí gbogbo wa ká wà together tàbí ṣe sọ pé a fẹ́ dá dúró? Kò mí pé ọmọ Ìgbò ò ní gbé pẹ̀lú wa. Kò mí pé aráàlú mi ò ní gbé pẹ̀lú wa. Kò mí pé foreigner ò ní gbé pẹ̀lú wa. Ṣùgbọ́n àwa náà jẹ́ foreigner nílùú yìí nísìnyí. Foreigner ni wá ò bá ní British passport. Foreigner nìyẹn. Ìlú kan ló ti wá síbí. So by common descent, history wa nísìn wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ń tọwọ́ bọ̀. Kò ń ṣe history pé wọ́n kàn yàn ní history ní school ni mò ń sọ. History wa gangan báyìí nísìn ẹlòmíì ò tẹ̀ mọ̀ history rárá. Àmọ́ history wa ìtòyìnbó kọ sínú pépà òun là ń follow. Ìtòyìnbó sọ fún wa òun là ń tẹ̀lé. History wa nísìn ó ti ń wà distorted. In another 100 years tá a bá ti kúrò ní Nàìjíríà àní ní kankan tó ń jẹ́ history mọ́. Culture ìgbà mélòó ni culture wa máa fi sọnù? Culture wa máa sọnù. Language èdè tí mò ń sọ yìí òun náà ń pè ní èdè Yorùbá. Kódà tó bá yàtọ̀ sínú ti bàbá Èkìtì díẹ̀ kò mí pé bàbá Èkìtì ò ní gbọ́ nǹkan tí mò ń sọ. Báwọn ṣe máa sọ ló yàtọ̀ torí pé àwọn ní different dialect. Kò mí pé tí àwọn Oǹdó bá sọ̀rọ̀ nísìn kò ní gbọ́ mi.
Yorùbá language tá à ń sọ yìí tí mò ń sọ lẹ́nu yìí tó ń jáde lẹ́nu mi báyìí èwo ló ń pè ní language inhabitant a particular country or territory. So country la fẹ́ dá dúró gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè kò ń ṣe pé à ń sọ pé a fẹ́ ṣe political party o eléyìí yàtọ̀ political party léléyìí o political party àwọn wèrè political party sọnù political party tí gbogbo wọn rí kankan ṣe fún yín àfi kọ́ máa lọ Àbújá kúkú wọ́n ti kó sínú plane wọ́n ti lọ Àbújá kúkú wọ́n ti lọ Àbújá àwọn lọ bá Buhari sọ̀rọ̀ Maurice Odinma náà gbogbo wọn pákà wọ́n ti lọ sí Àbújá. A political party is an organization that coordinates candidates bí party APC ẹgbẹ́kẹ́gbẹ́ ẹgbẹ́ amúgbó Al-Qaeda People's Congress ẹgbẹ́ tọ̀lé-tọ̀lé tọ́gà yín tọ̀lé sára ṣé wọ̀dé pampers ẹ̀ dáadáa ló ṣe ń tọ̀lé ni tọ̀lé-tọ̀lé àwọn yẹn náà ń pè ní political party. Ẹgbẹ́ Àtíkù wọn ní àwọn kan tẹ̀ ní PDP ló ń sponsor wa ẹni tẹ̀ máa ń pa mí pẹ̀lú àwọn ṣé YYF ló ń pera wọn. Wọ́n náà wà ní Libra wọ́n ní táwa bá ń sọ̀rọ̀ a máa ń jókòó ni jẹ́ kí wo program lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan wọ́n ní táwa bá ń sọ̀rọ̀ àwa máa ń jókòó ni pé àwọn conservative máa ń dúró sọ̀rọ̀ ni wọ́n ń tanra wọn. Ìmá ń lọ gbọ́ program wọn acting president wọn yẹn wọ́n ti release statement wọ́n ní Tinubu ò tọ̀lé. Ọlọ́ríṣiríṣi ló wà Ọlọ́run kó ṣàánú wa. Wọ́n ní ẹ jẹ́ n gbé sí full screen kẹ́lẹ̀ rí reaction ojú mi. Àwọn YYF ni o èèyàn kan pọ̀ láti Amẹ́ríkà bí wọ́n fi dá sí ètò ni. Àdẹ̀tí nìkan pè but àwọn Amẹ́ríkà hello hello ìyá wa àbí ẹgbẹ́ tọ̀lé-tọ̀lé àwọn YYF wọ́n ní tá a bá ń ṣe program wọ́n náà àwa Libra máa ń jókòó sọ̀rọ̀ ni wọ́n náà conservative àwọn máa ń dúró sọ̀rọ̀ ni mo ní kí ni ìyàtọ̀ àwọn nílé ẹ̀yẹ even though pé mo ní kí British bá mi kọ́ máa send Adéyínká lọ sí prison British gangan ni terrorist but mo agree pẹ̀lú nǹkan tó ń sọ pẹ̀lú Tinubu but ọmọ Yorùbá ni but ó ní ọmọ Ìgbò lè mi ó ní ọmọ Ìgbò ni mi ọmọ àkẹ́ni bàbá yẹn bó ṣe wà intelligent tó. ọmọ bàbá tọ́lé kò sọ fún bàbá ẹ̀ kò yé tọ̀lé mọ́ tọ̀lé ẹ káàárọ̀ ìyá wa. ó ti kọjá àwọn ṣe bẹ̀rẹ̀ ní àwọn tó tọ̀ pọ̀. àwọn tó tọ̀ pọ̀. àwọn tó wọ́n tọ̀ àti àwọn tí wọ́n ya ìgbẹ́. ẹ má bàa dárúkọ ọ̀rọ̀ ìgbẹ́ yẹn because security tó wà lẹ́yìn ó fọwọ́ bo mú ni. wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni ṣe rí bàbá wọn ti ṣí ojú ọ̀nà fún wọn báyìí. ṣé wàá rí bàbá wọn ló bá wọn ṣí ọ̀nà ìbáṣíwájú àwọn onígbẹ̀yìn àbáṣíwájú àwọn olùkọ́. a máa ṣì rẹ́rìn yó torí ó bá mọ́mì tó bá tẹ̀ ń káàkiri tí ìgbẹ́ bá wà gbọ̀n kọ́ kí ló máa ṣẹlẹ̀ tí púpù dẹ̀ ti bọ̀ tí ìgbẹ́ yẹn tó bá ti yàgbẹ́ kan tẹ́lẹ̀ ẹ̀ mọ̀ kó lè wà lórí steak ìgbẹ́ bí méjì máa jábọ́ lẹ́yìn. ìyàwó irú ìwà kù. àti wọ one chance nílùú yọ lọ́run ẹgbẹ́ òsókè. Mr. Koiki Ọlọ́run á wà pẹ̀lú yín o á wà pẹ̀lú ìdílé yín àjọ délẹ̀ ilé lágbára Ọlọ́run àbọ̀ Ọlọ́run á dájú lórí gbogbo tẹ́ ẹ ní tó mí tí ò mí gbogbo ẹ̀ pátápátá lọ́lọ́run ó dà ẹ kú àfi ọmọ ènìyàn ṣe ẹ kú ọkùnrin akin ẹ kú iṣẹ́ ẹ kú tí ẹ jẹ́ kó ṣú mi tí ẹ jẹ́ kó rẹ̀ yín. ẹ̀bọ̀n tí mo sì rí sẹ́yìn sí mi ní èdè ọba tẹsẹ̀ bọ́ mi tútù gbọ́dọ̀ sọ pé ẹsẹ̀ yẹn tútù mọ́ èyí tàbí tẹsẹ̀ bọ̀ fight to finish ni. Ọlọ́run á wà pẹ̀lú yín ṣẹ́rí ó so sad wípé a wà ní ìlú onílùú èmi ò ní láti gbàdúrà pé Jésù jọ jẹ́ kí iná wà. Mi ní láti gbàwẹ̀ pé Ọlọ́run jọ jẹ́ kán mú mi wá. Mi ní láti bẹ Ọlọ́run pé mọ́tò tí mo fẹ́ gbé jáde wá mo wà lọ já sínú pọ́ọ̀tù wa àti mo wà lọ ṣe kíní kan tí mo bá fẹ́ jáde. àṣàlà nìyẹn má ṣe o. Kí wá ló dé ní orílẹ̀-èdè àwọn ọmọ aládé? Torí kí ni? Àwọn ọmọ oníbínú kò tẹ̀ add up rárá. Kò add up.
Torí àwọn máa lè aláyébàjẹ́ burúkú wọ̀nyí. Wọ́n wá overseas, wọ́n rí bó ṣe ṣe. Wọ́n travel dáadáa. Wọ́n travel jẹ́ màá ti yín lọ. Wọ́n wá lọ ilé, wọ́n wá fi ìyà jẹ àwọn èèyàn. Àwọn kan máa ń sọ pé tó má ṣe pé èmi ò mọ wáyé. Ṣé tẹ́lẹ̀ mi náà ń ṣe pé? Bọ̀ ṣe nígbà tí Yorùbá nation dé. Ó láyàn lójú rẹpẹtẹ ni. Èmi mọ̀ pé àwọn alálẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá yóò fi ìyà jẹ gbogbo àwọn ẹnikẹ́ni tó kù. 88 million ló wà poverty nílé 88 million ni data yẹn ni data kì í parọ́ 88 million làwọn tó wà ní poverty gbogbo Nàìjíríà 88 million kò ṣe máa sọ rárá. Ìjọ wo lẹ́ni láti ní ìdá tí lo íńtánẹ́ẹ̀tì. Tẹ̀sí mọ́ gbàgbé àtàdúrà àwẹ̀ bíríbírí àbáwẹ̀ funfun. Wọ́n ti kéde àwọn èèyàn kò ṣe kékeré. Wọ́n ti kéde àwọn èèyàn. Ó fi ọṣẹ àti omi wọ́n fi fọ bírèèni àwọn èèyàn ni. It's unbelievable. Kò sí anything there. It's unbelievable. It's just so sad. Mo ní accident kan nílùú yìí. Tó bá ṣe pé ọ̀tá mi. Ìyá ti lọ. Ọ̀tá mi ò ti kọjá. Ẹ mọ̀ kọ́rọ̀ tẹ̀sán ẹ mọ́ mi. Bí wọ́n bá sọ fún mi pé òun sick, máa kọ́ béèrè ni pé ṣá abroad lẹ́wà. Ìkọ́ tó bá yẹ pé abroad ló wà, ọkàn mi sì máa balẹ̀ díẹ̀ pé wàá wò sàn. But tó bá yẹ pé Nàìjíríà ni owó ìyẹn ní ìdówó nìyẹn. Yeah, we do English and Yoruba broadcast, but it's a mixture this morning. My brother from Biafra, just bear with us. Ẹgbẹ́ òsókè yà wá. Because àwọn nǹkan wọ̀nyí yìí ìgbà tí mo ní accident tẹ́ bá rí àwọn tó ti dé kí ló ń pè àwọn lẹ́wọ̀n wọn tó ń pè àwọn tó ń everybody ló máa wà. Everybody. Mi ti ẹ̀ mọ̀ anyway ibi iṣẹ́ ni mo ń lọ ibi iṣẹ́ is like 2-3 minutes. Ibi tá stent mi ti ṣẹlẹ̀ ibẹ̀ náà gbé mi wá class of no. Kò ṣe máa sọ bẹ́ẹ̀ ni. Mo wá sọ pé báwo ni a ṣe lè ní orílẹ̀-èdè tó ṣe pé accident kékeré lásán àwọn èèyàn ti gbàbẹ̀ lọ. Àwọn tí mèmí ń tọ́jú hospital ni mo ti ń ṣiṣẹ́ nurse ni mí. Àwọn tí mo tọ́jú àwọn kan ní last weekend tó bá yẹ pé Nàìjíríà ni. Wọ́n ti lọ. Ogun tí Almighty do God bá sọ̀kalẹ̀ ni o. Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n á ti kọjá lọ. We keep calling God for nothing. Ìṣe pé wọ́n ní àìmọye ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbà ni màá délé tí màá sọ wọ́pọ̀ mi pé ṣé àwọn wọ̀nyí ò forí rìn náà wáyé táwa ní láti mọ go through gbogbo wàhálà tó pé ordinary orí fífọ́ lásán ó pààyàn ẹnìkan náà gbé dé hospital ní last month wọ́n ní blood pressure was over 2 kìnnìkan. I'll share the website in a minute. ó kú pátápátá nǹkan tó yẹ pé wọ́n lè ilẹ̀ yìí tọ́lọ́run bá ti lè bẹ́ẹ̀ ṣe tó ń gbé dé hospital tó ní kìíní bí òkè. Kí ló dé àwọn olórí burúkú wọ̀nyí tí wọ́n ṣe nǹkan tẹ́mi mọ̀ ni pé o ṣẹ́rẹ́ ẹni tó yẹ tó yà wọ́n ṣe purposely ó ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni o. Wọ́n ṣe purposely ni mọ́mí. It's a purpose. It's a real purpose. Ìjà jíjì ti pọ̀ jù. Ṣáwa nìkan la wà lórílẹ̀-èdè ayé. Ṣé yẹ pé every time call come from Nigeria, kò ní sinmi nínú. It's pain. Nǹkan tẹ́mi wọ́n sọ ṣé ní gbogbo àwọn tó wà ní overseas tí wọ́n ń support ìdá APC. Ìkàmà làwọn yẹn. Ìkàmà làwọn yẹn. Èmi sì gbàdúrà pé ṣé ní Nàìjíríà yẹn fọwọ́n yẹn tó ṣẹlẹ̀ sí ìdílé wọn àdúrà mi sọ́lọ̀ fún wọn yẹn because téèyàn bá mọ nǹkan tí àwọn èèyàn ń go through ní country yẹn kí ló dé. Okay, if you no get business today here you no go dey why the judge say make dem shift the street. ẹ ṣé gan ni thank you very much. ẹ ṣé gan ni yawa. Thank you very much. Let's just go straight to Abuja and connect with the live broadcast of BBC. The priority, the time, so that security go fit do wetin dem dey do. So sake of that one, they shift and come 1 o'clock. So from 1 o'clock, all this place go tight. They go block all the road like they do. They go make sure say if you no get business for inside court, you no go fit enter the court. Another thing wey go happen be say. Now we don't hear say we don't know say some relative of Nnamdi Kanu don't compete, some people supporters they full ground here sake of say security no tight, but many of them no go fit enter the court because the court no fit take plenty people. The trial judge also don't complain on top this one, so we will see say that one safe
no go too day, people no go too full inside court. But as we talk, maybe we also read out what if it this 15 count charge where government don't summer on top Nnamdi Kanu. Nnamdi Kanu for the last sitting don't plead not guilty, say no they guilty for all the charges where they against them. But maybe we read out what if it these charges and waiting and how both the prosecution and the defense lawyer, how then they interpret these charges. So the federal government say Nnamdi Kanu allegedly using radio broadcasts from London where he boasts to separate Southeast, South, and some part of Kogi and Benue State from Nigeria to form Biafra land. They say that the whole and this time, say Kanu allegedly using radio broadcasts, they abuse Nigerian President Muhammadu Buhari and they call the president some bad name. They also say, they allegedly say, he import radio transmitter where be Tram 50L, where he hide inside container, go keep for Ihala, Anambra State. They also say he allegedly declare himself as member of indigenous people of Biafra IPOP group, where Nigerian government don't ban. So when they read in plead in case to run for courts, where they say plead taking, he plead not guilty to all the charges. So now the prosecution lawyer where be Oga Labaran come they say now they say you know be IPOP leader again. So if you know be IPOP leader, that means they deny IPOP. So that one said make people you come. Don't twist the story. He never said he's not IPOP leader. All this nonsense BBC reporter. He never said he's not an IPOP leader. He doesn't say he's not an IPOP leader. And IPOP is not a terrorist organization. The real terrorist is the federal government. Nation say, no be waiting in me be that, but all the 15 count charge in denial. When make the prosecution lawyer come, they say, say if he deny all these charges, that means he say he no be IPOP member. Then how he come become the leader of IPOP? He say Kanu allegedly commit terrorism when he incite members of the public to kill police officers. You not tell anybody, go kill anybody. Don't stop talking that nonsense. Fake news. They say he using radio broadcast from London to commit act of terrorism when he declared sit-at. It's using radio to say sit-at. How can sit-at become terrorism? When we have real terrorists operating in Nigeria and nobody's doing anything around it. Federal government. So now all these charges now the federal government somehow on top of Nnamdi Kanu head. Nnamdi Kanu don't say he no they guilty for all the charges. And then in lawyer come out, come chook mouth say now where the way they carry bring Nnamdi Kanu come Nigeria, come answer come they come that's enter what we this want to know. How did Nnamdi Kanu got to Nigeria? How? Federal government tell us how. Standard of how to repatriate person come their own country to come answer any query or trial on top any issue. But the prosecution lawyer say that the Nigerian government follow the due process and that he go face the trial. What due process? They didn't go to any court in Kenya. He was kidnapped and renditioned back to Nigeria. No court appearance in Kenya. See whether the way carry and push and come Nigeria, come face this trial, whether he did right, whether he did against any international jurisdiction or whether not, these things they will decide for court today. Another thing where they will decide for court today now is bail application. So a lawyer don't write Mike Ozekume where be stand for Nigeria. Also where the defender. Oh yes, I've said it. IPOP is not a terrorist organization, and this is something that I need to clear with a lot of our Yoruba brothers and sisters. You are quick to judge, to say, oh, the federal government have proscribed IPOP, so we have to be careful with the Yoruba so that the federal government do not proscribe us. And the question is, who is the real terrorist in Nigeria? Is it IPOP? Is it the Yoruba people that are demanding a self-determination? Who is the real terrorist? And I'm going to show you an article now. Let's continue to listen to this. For the court to check mark on top and to see whether they fit grant a bail or not. But the prosecution lawyer, prosecutor, where the Oga Labaran, if they say they no fit give am bail, sake of say in no respect bail, court bail before, and since he no respect and they no sure say if they give am bail, he go respect and when you honor am. So sake of that one, all these arguments, then go they argue am for court today to see whether one to check whether they go throw away the 15 count charge, say you no get any
any, get head, get tail, and secondly, to see whether they will give and bail today. So now waiting, they will consider. BBC, we know they accept himself for this page. The craze man. What do you mean by that? Let's hear more from argument we will bring on top our news story for Facebook, for our website. Anyway, let's leave this. We will continue to monitor the situation. I think they're coming back at 1 o'clock. It's just almost about 9 o'clock local time in Abuja, where this report is coming from. But okay, it has ended anyway. So let me come back to those of us that believe that each time you all say IPOB is a proscribed organization. And what do we mean by proscribed? Because the federal government decided to do so does not mean IPOB is a terrorist organization. Let's get that clear fact. IPOB is proscribed. Koiki don't have anything to do with the IPOB people. We don't want to have anything to do with the IPOB people. Even if I've not mentioned the names. But the real fraudsters, I'm going to read this article. I've read it myself this morning. That was what I read this morning. Farouk Barogi, I'm sure you all know him very well. He's a professor of journalism and emerging media at Kennesaw State University, and he does a lot of posts on People's Gazette, Nigerian Tribune, Daily Trust. He works currently at Georgia State University. He's currently studying PhD in communication at Georgia State University, studying mass communication at the University of Louisiana, but he's not in Nigeria. I'm sure you know why. Because the moment he's in Nigeria, IPOB is a terrorist organization. The real terrorist is the federal government. And if you don't believe that, let me change my background and show you how the real terrorists are operating in Nigeria. I'm sure you've seen this video before, but it's worth showing you again. Those are the real terrorists there. You can see them. So continue to look at that video at the background. Those are the real terrorists, okay? These are the real terrorists, not IPOB. So whatever you have been told and fed in the past against IPOB, I understand you don't sell your papa land for the Igbo people in Nigeria. Don't change. Okay, Mimo say sorry. All right, it should be okay now. You have sold your father's land to the Igbo people in Ikeja. You now realize that they are making more money. You are upset about it. Don't worry about that. Don't let that upset you, okay? That is not our own problem. Now, let's read this. We're going to open the phone line shortly, but let's read it. It's not that long one, but I can read everything. This has got to do with Patantami, your communication minister, that was given a professorship title from the Federal University of Technology, Owerri. Federal government have been blowing many Nigerian lies. Oh yes, we're here to condemn those lies. While I will continue to call Futo a fraudster university by Farouk Barogi, a couple of well-meaning alumni of Federal University of Technology Owerri reached out to me and requested that I spare them the embarrassment of calling their alma mater the fraudster University of Technology Owerri. You call it fraudsters because you cannot give somebody a professorship when he has not deserved to be a professor. And that's the reason behind this article, okay? Just so that we get a background. So let's continue. They are my sympathy, but here is why I won't stop calling Futo. I'm sure you know the meaning of Futo. Futo stands for Federal University of Technology Owerri. Just like all the universities. This is the reason why your education is not respected, and this your passport is valueless in this part of the world. Oh, I'm a Nigerian. You arrive in UK. You say you have a degree. They'll tell you which degree, from which university. Because they know that university is fraud. So that's one thing that a lot of you don't understand. So let's come back here. It has nothing to do with those that graduate from off the school, many of whom have distinguished themselves in their fields and are pride not just to their school, but also to Nigeria. I want you to believe in Nigeria, but that's not the point we want to use. We want to use the point of this photo as one other institution and so many in Nigeria that are fraudsters. It has everything to do with schools, vacuums, and mercenary vice chancellor who sold a professorship to a vain, insecure, emotionally unstable, psychologically damaged cook
and with the gumless idiots in Asu Futo who endorsed, justified, and defended a fraud. Sorry, I can't break it down this morning because of my time. But I'm sure you go back and then you can start looking for the meaning of vacuos and all this big grammar where they use. Futo, patamized professional fraud has no precedent in Nigeria, none at all. I have seen examples of people in government being promoted to professionally ranked by universities from which they were seconded to serve in the government. That is defensible because such people are still technically employed by their universities and are only sojourn in government services. But Patan Tami, your information minister, was never employed by Futo. He is not on secondment from Futo or employer. Credential secondment. He just woke up one day and he said he wanted the title professor. This is what they all do. Hey, I'm a professor. Which professor? Right? A fraudulent country. He said he wanted the title professor to be prefixed to his name to heal the inexplicable deep sense of inferiority which everybody wants in Nigeria. They want to drive Range Rover. They want to oppress other people. And that is exactly what the life people are living in Nigeria. Fake life. Everybody's living fake life. Fake life all over the place. They can't, just like Mayegun said yesterday, your children swallow dice. You are getting worried because you don't have money in your pocket, to take them to the hospital. And the one that is rich, you have to go and pick up your children from the school to take them to the hospital because there's no ambulance. He approached 3 universities in the north who rejected him, but the one in the southeast, because of their fraud, they decided to give him professorship. This is very good, interesting article. You need to go and read it properly. Then he approached Futo through shady intermediaries, whose names I have chosen to withhold for now. Because Futo has no standards, no conscience, no morals, and no pretense to even the wipest shred of basic decency. It violated its own time honor traditions and regulations and promoted a government minister not previously in their employ to the professionally ranked in the exchange for all kinds of unethical inducement. And what about this man, Morimbe Yawa Comfort, welcome on board and every one of you. Remember this man, I normally play his video. And we give them inducement. We give them inducement. And he's so proud of it that, you ask yourself, is this the kind of life we want to continue in this mess up? And behind me there, you are watching the scene of the real terrorists. Remember this man, this old ragged 419 Fulani Hausa guys that have made your life miserable, and they continue to do so. But you are all happy because you are also thinking that one day, just as Aregbe Mugbo was in Osun State campaigning and people were laughing, talking. Remember this video? Remember? Senator Manso, can I just quickly clarify? Did I hear you say that you helped rig elections before now? Let me tell you, Mokwe. Yes. Yes. I did. I did. Because I'm now confessing the truth. Hey, I didn't know that Nnamdi Kanu was blocking the What do I mean? I don't have to go and change election, but when you provide money, you give money to INEC boys to help you if they see any chance. Any chance. That they should have any chance. You provide money to this is what the Oyibo Olori all our elections in the past. I've been in this game for about 40 years. He's been in this game for 40 years. Each time, it's not necessarily when I'm contesting, but when my party sponsors a candidate. We are not political party. This is the party. What we used to do before. What we used to do before. We make provision for security. We make provision for even agents of other even agency. Exactly. I don't have to read all the article. This is exactly what Patan Tami they've done by giving him to become a professor of fraud that he bought. Inducement is called. Yoruba Nation is not a political party. Can't say political party. We are demanding a nation out of Nigeria. And it is our right. And we have the right to demand it. And we are doing so peacefully. We have not asked anything collateral
more than asking people to do the needful by saying, oh, hello, destroy this, hello. No. What we are saying is, we are not. Ọmọ àlè ni bàbá ẹ̀. That guy that just say Koiki, politician puppet, ọmọ àlè ni bàbá ẹ̀. How can I be a politician puppet? Me that have lived outside the country for 20 years. How can I be a politician puppet? Ask yourself. You don't have common sense, because if you have common sense, how can I be a politician puppet? Which of the politicians? All these are fraudulent. You think you are politicians? These are fraudulent politicians. You've seen your politician there confessing. So that they will. This is your politician. Raise any objection to. That is your politician. Whatever we are able to get. So. That is your politician now. I rig myself or not. Whether I rig myself or not. Those resources, by providing those resources. Inducement to the officials. I am rigging. Do you think that we can diminish or remove that influence? You cannot. I believe so, because you see, if people are born again like me, and if people are born again like me, the players, unless we give before somebody will take, right? So don't give. At the young guru that wants to distract us this morning, I've removed him from the platform. I can deal with them. I can deal with him right here. I had to go to Facebook. There, you see, the problem is those that always come to criticize, whether it's on this page or my brother page, Mayegun, they cannot do without watching us. They cannot do without watching us. They want to know what Koiki is talking about, what Mayegun is talking about, even though they know that we are saying the truth. Only politician puppet. How can I be politician puppet? I've removed him already so that it doesn't distract us. I live outside Nigeria. I left Nigeria in 98. Calculate how many years ago. And I've been very comfortable. Yesterday, I was in a meeting with some people, a very sensitive meeting right there about, and I was showing them a background of, we have some little fund that we were putting together, just small little fund. So I opened the whole of my account. Gbogbo account mi ni mo ṣí, tí ẹ bá log in sínú account èèyàn, I will show the rest of the account. Probably I think the money I have, apart from their own money that is there, which is small money, not a lot of money, just under 500. Probably maybe some of them are away. I think all my accounts, I think one had £1.59. I think some other had 00. And I show you my Naira account. I can't show you that one live here. But I'm sure, like I say, I want to meeting you on me by. But the Naira account now, probably I think I have low and there. Like I always say, I'm a rental for 5,000, 35,000. That's the money there this morning. 5,000, 30. And it's screenshotted. Can you see that? 5,870. And that money straight away, we give it out straight. So, but I'm very, very contented and I'm happy. Very, very happy. Because my name will be remembered as very long time after I've lived this life with fullness as Koiki Omoloye. I'm not to look like, Koiki. No. What try that time for Yoruba nation. So that is more than enough. So my children, my great grandchildren, anytime they say Koiki, I want to say Koiki. I have a Koiki that is doing APCO. I'm not joking. I saw his video with Tinubu recently. He's probably watching me with a fake account. One of my stepbrothers. And yeah. I saw him with Tinubu. What a Monty far. But Tabago Yoruba Nation, listen, people like that now, I don't know Koiki. So Tabadaruko Koiki won't say, she Koiki Boboto man, she Yoruba Nation. And then they'll be so proud. Because at the moment I think they're proud, go and ask everybody doing all this political party. They are not happy. They cannot tell you that. So at the moment, I think the court case with Nnamdi Kanu will be back again at 1 p.m. from what we heard from the BBC crew earlier on.
At least she's speaking the truth anyway. So, but everybody knows that Nigeria is not going to work. So, we're going to open the phone line. BBC has wind down. So, I think they're going to wait till 1 o'clock when the case comes back as well. We appreciate those of you that are still with us on the thread, watching us on Instagram, on MixLR, on Twitter, and all that. So, even those that are bearing my name, Koiki, but they don't agree with us, by the time the Yoruba nation become reality, they will be so happy, because at the moment, those of you anytime follow politicians, your life is miserable. You know that. Don't tell lies. Yeah, a real investor businessman doesn't keep money in his bank. Mr. Quick, I always pray for you, inshallah. Thank you very much. You know, about an investment in you know, you can't live abroad. You know, abroad is very, I mean, it's beautiful. Don't get me wrong. I wish every one of you would get to this part of the globe. You know, if the UK can give you a visa, but if they don't give you a visa, we get a Yoruba nation. We have a strong economy. We will get free entry to UK, just as our parents were enjoying it back there. And our parents were, they did enjoy it. My mom was getting visa at the port of entry here in the 80s, in the 70s, when she was traveling to UK. And on nothing left visa more. Nigeria. Visa more. Now they're telling you to go and apply for visa. British. And you think they love you. How can they say they love you? I pity my people. No, I just love when people, you know, when people say, you know, when you think that the British government loves you so much. Britain. And what I want you. Now all they need now is they need the best out of Nigeria. Oh, are you a doctor? Come here. Are you a nurse? Come here. We will give you and your children and your wife and everybody, you know, permit to stay here. I want you visa in the 80s, in the 70s, but that's in the 90s. Boom, all that changed. Go and apply for visa. So Britain think they're smart. They created the mess using this guy. He worked for the British government, and for the when I say the British government, who controls the British government? The Queen, Her Majesty. Problem Wagongon is we are now waiting for the same people to tell us to go. I don't know. Let me open the phone line now. You know, let's get the line open, and you can talk on anything. You know, like I said, I repeat it again. Kokoro is dead. Dead. Nobody Koku, let them give us the body and we will determine whether it's alive or not. Kokoro is dead. That's number one. They pay one omiyale and pay account omiyale gbawo. To ba won ale fe any account gbawo. Problem ti wa niyen. Eyin te nda Olorun ma pèsè fún yín dáadáa. Don't let anybody convince you pé owó kì í ṣe priority. Paper la ma fi ṣe ntan ṣe. Internet ni sin ma sanwó ẹ ká te sọ pé àwa te manage ara wa ní bíbá. Àwọn tó wà nílé kọ́. So ẹ má ẹ̀ka àwọn kan máa sọ fún yín pé ẹ lọ gbọ́ program kan wọ́n sọ fún yín pé kíní ẹ má listen ẹ má gbọ́ gbogbo kíní yẹn àti ní kọ́ lọ má count wa. I'm just summarizing it. So the line is now for you to also have your say. You know, it's coming up to almost 8:30 and one more to our holiday, so we have a bit of extra energy. I'll be back again later on, but for now we're still here. So don't let anybody tell us pé kíní kan. Èèyàn tún bá pé 40,000 kẹ́ lọ wo program kan ìyẹn ò lè gba Yorùbá nation gbogbo ẹnu mo fi sọ. Bá lọ jẹ́ 50,000 kẹ́ lọ máa wo program kan lẹ kúrò nílé lọ síbẹ̀ lọ sáwọn yẹn ìyẹn ò lè gba Yorùbá nation náà. Ètò lè gba Yorùbá nation nísìnyí pé ká declare gbogbo ẹnu mo ṣe. Àwọn kan ní àìtí ready a lè ready fún gbogbo nǹkan. Ṣé a ti prepare ṣá ti lélẹ̀ níbẹ̀ ṣá ti lélẹ̀ níbẹ̀. So torí pé àìtí nìyẹn níbẹ̀ nísìn ẹ̀ ń dúró dòyìnbó ẹ̀yin ń dúró dòyìnbó white men white women will never give us this freedom. Gbogbo ẹnu mo fi ń sọ Yorùbá nation yẹn tá a bá ti declare 10 years from now a sì máa fa ọ̀rọ̀ yìí ìyẹn làwọn kan ṣe sọ pé ó máa pẹ́ àwọn kan mọ̀ yẹn because mọ̀ pé ẹ lè rí gbà ní easy a lè rí gbà ní easy ẹ̀gbọ́n kan tí bàbá Èkìtì sọ nísìn a ṣe máa àlá àwọn kan fẹ́ ṣe election nínú state yẹn and a fẹ́ Yorùbá nation. Ní problem pẹ̀lú north
fact mo sọ fún yín ní problem pẹ̀lú middle belt pẹ̀lú south east ara wa àwa tájọ wà nínú ilé yẹn gangan ni ká dì pẹ̀lú ra wa. ààrẹ tó fẹ́ pè ṣẹ́rù ń bá yín ni wọn ò ní rójú yín ìṣẹ́ voice lọ́kọ̀ máa gbọ́ ẹlòmíì àyẹ̀ ń já kí lọ pè sórí Koiki Media Show ọmọ àkẹyẹn tó ń bùjọba kí ni wọ́n fi lọ Nàìjíríà báwo lọ ṣe fi dá voice yín mọ̀ ẹ tẹ̀ máa ń fi pé Nàìjíríà ní system tó wà òkè bẹ́ẹ̀ yẹn ni èèyàn àyà yín máa ń já irú ṣe ń wò báyìí nísìn eléyìí ayọ̀ ń já ok àjọ anú mítìn lánàá ní àbí bàbá àgbàlagbà ẹ ń tajọ anú mítìn lánàá ẹ má dẹ̀ sọ ìkọkọ jù bẹ́ẹ̀ lọ àkáǹtì mi yẹn ṣe rí àbẹ́ẹ̀ rí ṣé confam mi tí mo sọ yẹn. confam ni. ó dà pé mo ní £2 nínú ẹ̀ adúpẹ́ fọlọ́run at least mo lálàáfíà bí ọmọ mi bá sì kìíní sí máa pe NHS ẹ wá gbé ńlé o kò jẹ́ ìtì máa wọ́rí pé ṣé mo ná £100 lákàùntì mo ní láti wọ́rí oúnjẹ dẹ̀ wà nílé kí ló tún kù àlàáfíà dẹ̀ wà ẹgbọ́n sókè bàbá mi. ẹ̀rí mo rí kí àwọn èèyàn mọ̀ pé ṣe láwọn ìbò yìí wọ́n ti ń pa irọ́ bàràtà fún wa láti jọ ẹ̀. ọmọ àlè òyìnbó. ṣẹ́rí Mongo Park yẹn ta ló discover ẹ̀ river tó wà lọ́pẹ́ Mongo Park. ṣẹ́tẹ̀ rọ́rọ̀ sẹ́rí statement tí Mongo Park kò dẹ̀ ká bìlí bẹ́ẹ̀ ní tèmi pa àwọn òyìnbó ìmọ̀ láyé àwọn làwọn fáǹdì Mongo Park. wọ́n ní àwọn làwọn fáǹdì Mongo Park wọ́n tún wá o wọ́n tún ní Christopher Columbus discovered the new world. pé kí ni bẹ́ẹ̀ ṣẹ́jọ́ ṣé àwọn èèyàn ò gbé new world ní tẹ́lẹ̀ tí báyìí ń gbé l'Amẹ́ríkà tẹ́lẹ̀ náà àwọn red Indian àwọn ọ̀dà rẹ̀ wọ́n gbé so ẹ wá dé sí ẹ wá dé mo ní difference ni pé the reason táwọn people yìí ṣe ń lọ tó ń claim gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ pé àwọn làwọn ṣe lé àwọn làwọn ṣe lé èmi náà bá sọ fún òyìnbó kan tàbí ṣe mo ní èmi gan fúnra mi ibi tí mo wà yìí o èmi gan mo dá I'm the king of north I never know. mo ní what that can you say that mo ní okay why would the history tell me Christopher Columbus discovered America? èmi náà discover mi báyìí náà so pàtó mi ti discover mi báyìí mi náà sọ fún àwọn èèyàn mi pé ibi báyìí wà o ilẹ̀ kan wà nígbà yìí o ní nọ́ọ̀tù pé ibi báyìí lórí ẹ̀ tó lọ sí àwa la find it. mo ní bí mo ṣe wà yìí sìn èmi gan kọ ibi máa kọ signboard lókun pé I discovered Christopher bí àwọn ọ̀nà kan wá sọ pé wọ́n di mi máa wá express wọn mo dẹ̀ sọ fún àwọn èèyàn pé nígbà tó ń sọ̀rọ̀ pé kéré kan pé mo ní ṣe rí àwọn ẹ̀rí bọ́rìsì sí bóyá ṣe nípa kòrò tí wọ́n kàn mess up tó ń parọ́ ẹ̀rí pé nígbà kòrò yẹn náà tó tí BBC wá tó bẹ̀rẹ̀ ti ń parọ́ pé figures by 100,000 pé kí n kàn ṣe báyìí báwo lè ṣe get the figures lẹ́ẹ̀ tó test wa kò sí testing gbà ẹ̀ nígbà tí testing wá ìwà tó ń yí figures so gbogbo orúkọ bẹ́ẹ̀ kàn jẹ́ kó máa parọ́ náà wá ti pé ẹ máa treat àti wọ́n máa fún so gbogbo orúkọ bẹ́ẹ̀ ó yẹ káwọn èèyàn ti jí pé irú àwọn òyìnbó yìí irú bẹ́ẹ̀ ló ti pa fún wa pé kí ni bẹ́ẹ̀ history wa wọ́n ti lè láì tẹ history wa mo ní nǹkan tó ń ṣe mo sọ fún yìí sọ fún òbí sílá ni pé nǹkan tó táwọn òyìnbó yìí ń ṣe ni pé wọ́n fi ọ̀rọ̀ kíkọ wọ́n fi ba dúdú jẹ́ wọ́n fi ba India jẹ́ wọ́n fi ba ogun wọn jẹ́ mo ní you cannot tell me pé bàbá mi tó wà ní kíní wọ́n ní ọgbọ́n wọn ní làákàyè pé òyìnbó yìí ló wá tó wá fún ọlọ́gbọ́n àti làákàyè mo ní never. Only Africa has a way of they have their own civilization. Civilization òyìnbó ó yàtọ̀ sí ti civilization dúdú. Trade bàbàtà la máa ń ṣe ń gbà ẹ́ àgbo olúkálukú dé tó bá máa jẹ mángò àbó máa jọ gèlè ó máa lọ káàpù ẹlẹ́kùn lè ní àbí kó káàpù ẹlẹ́yìn àdúgbò. So gbogbo kìíní yẹn wọ́n ṣe bàbà tẹ́ bá yìí dé lẹ́sìn mángò ò ṣe bàbàrà àgbálùmọ̀ ò ṣe bàbàrà ọsàn ò ṣe gbogbo ẹ̀ ló wà ní ìkùlẹ̀ olúkálukú pé kíní bẹ́ẹ̀. So gbogbo irọ́ tó ti pa fún wọn mo lè sọ fún yàn pé the difference between these òyìnbó people is wọ́n máa ń kọ̀ǹkan sílẹ̀ wọ́n máa ń kọ history sílẹ̀ àwa ò kí ń kọ̀ǹkan sílẹ̀ pé báyìí ni o pé inú ṣẹlẹ̀ ọjọ́ 1600 ọba kìnìún kan tàmídùn ṣe báyìí ọba kìnìún kan ṣe báyìí àwọn ológun wọn ṣe báyìí àmì history kíkọ but àwọn òyìnbó yìí because wọ́n lè read and write wọ́n document gbogbo kìnìún yẹn documentation tó fi document ẹ inú ẹ̀ wọ́n parọ́ tẹ bá wo Last Kingdom tẹ bá rí nǹkan tí ọba yẹn ṣe kò kọ history Utrecht ó parọ́ síbẹ̀ ni kò kọ́. ìyẹn rẹ̀ ló bá wọn jà gbogbo jà. ìyẹn rẹ̀ ló bá wọn jà gbogbo jà o so ẹ lè imagine
àwọn dúdú tó wá kó lọ sí World War àti World War II. Láwọn ẹ̀sìn wá sọ máa wá sí Trafalgar Square máa wá síwájú nọ́mbà 10 náà láti wá sọ pé wọ́n san pension fáwọn gbogbo àwọn tó lọ jà fún Britain wọ́n san pension fún wọn fún wọn ní gbogbo kódà wọ́n fẹ́ lómi ní British passport. I just pity ẹlòmíì rò pé tó rò tí àwọn ọmọ ẹni ti ní British passport ẹ pípẹ́ ti wà comfortable ẹ rántí pé another 50 years problem lè ṣẹlẹ̀ tẹ́yìn bá ti lọ táwọn ọmọ yẹn táwọn ọmọ ok ẹ̀yìn má jí pé àwọn ọmọ tiwa nísìn tó wà ní 15 years old by the time táwọn máa fi pé 50 kí lè rò pé ó lè ṣẹlẹ̀ nílùú yìí táwa yìí gan ǹjẹ́ ìrònú bẹ́ẹ̀. nǹkan tẹ́lẹ̀ ọ̀gbọ́n sọ fún ẹ mo ní bí nǹkan ṣe ń lọ yìí pé olúkálukú máa tírèsì padà síbi tó ti wá. ẹ̀ka rẹ̀ gbọ́n mi Látúnjí. àwọn máa rán ilé ti pé ibo ló ti wá ọmọ sọ fún ẹ mo ní táàbà túlù wa ṣe ń tàgbà freedom wa trust me you think things are better now. nǹkan tá a bá tètè gbà làwọn náà máa sáré máa tidy up máa tidy up research ló tẹ̀ máa pọ̀ jù ní nǹkan tá a máa ṣe research center wa ó máa wà ní gbogbo state kọ̀ọ̀kan a máa sponsor àwọn èèyàn fún research ṣé ní gbogbo àwọn yẹ̀pẹ̀ kọ̀ọ̀kan wà láti máa lọ máa test padà a lọ máa test a lọ máa ṣe archaeologist a máa ṣe so many things àwa jókòó à ń bá wọn ṣe politics ẹ̀bà politics ewédú politics gbẹ̀gìrì politics ìṣòwò fọmọ ọ̀tá ṣe park manager politics ìṣòwò fọmọ ọ̀tá ṣe chairman tíyẹn la fẹ́ máa ṣe tíyẹn la fẹ́ irú láti la fẹ́ máa gbé nìyẹn. so nǹkan tá a jẹ́ ní pé àwọn ìbò yìí ẹ̀ lè gbọ́dọ̀ gbà wọn bó kò sí nǹkan tó ìbò tó máa sọ tó máa ń pé wọn kò ní interest wọn nínú so this is what I been telling people pé ẹ má sọ pé kéde kan ẹ má mú òfin tán sáwọn tó ń pé wọ́n gbàgbọ́ nínú wọn ní fètò nígbà tó wọ́n gbé Christianity wà ní 1800 tó pé first church wà ní this was very recent which is 200 years ago or so tó kọ́ first church ní Badagry mo wá bí ẹnìkan pé so àwọn ìgbà tó kó ìgbà ẹ̀sìn ìgbàgbọ́ wá pé kíní bẹ́ẹ̀ wọ́n ní. bẹ́ẹ̀ ní sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ni my step brother ó máa jáde tó máa fi ó máa ní ẹ mọ Koiki ni àbúrò mi ni step brother mi ni bọ̀ ní sọ́ọ́ sì ṣe fi mo rí pẹ̀lú Tinubu sẹ̀ ó ṣe fídíò rẹ̀ lórí status ẹ̀ wọn àti Tinubu mo kàn rẹ́rìn ni wọ́n dẹ̀ mọ̀ mí dáadáa ẹ máa sọ̀rọ̀ chairman ẹ má bínú. tó gbogbo irú nǹkan bẹ́ẹ̀ tó kó kíní wá tó wá ní wọ́n sọ fún àwọn èèyàn pé ṣèbí wọ́n ní so Bíbélì dẹ̀ sọ pé ìwọ tó bá gbàgbọ́ nínú Olúwa pé ò ní wọ ọ̀run àpáàdé wọ́n ní ṣé àwọn bàbá ńlá mi tó ti wọ́n ní lọ sọ́run àwọn tó bí àwọn great grandfather wa ibo làwọn yẹn lọ oru kìíní ìmú mi jẹ́ lọ pé mi top tí mo wà yìí mo máa sọ lọ́jà màmú lọ. mo ní tẹ́ẹ̀bà ṣọ́ra òyìnbó á fi history á fi irọ́ history á fi báyé yín jẹ́ because you cannot tell me pé àwọn forefathers ni pé wọ́n wà nínú ọ̀run àpáàdì wọ́n jóná pé kí níbẹ̀ mo ní báwo àfìtòrọ̀ báwo ni bọ́dì màṣẹ́bà jóná nígbà tí kò bá sí tí soul ti kúrò lára ẹ̀ bọ́dì ti decay already now so there's many things tó òyìnbó ti parọ́ fún wa wọ́n ti kọ history wọ́n ti lọ rewrite history pé history lélẹ́yẹ ọjọ́ báyìí ó ṣe báyìí wọ́n ò ní kọ́ gbogbo àwọn dúdú tó help wọn gbogbo àwọn dúdú tó achieve nǹkan gbogbo àwọn dúdú tó bá wọn. wọ́n ti da gbogbo dúdú fẹ̀ wọ́n ti da gbogbo dúdú tó fẹ̀ wọ́n ti da gbogbo èrò. ẹni tó ṣe sẹ́rí ní kò yá àwọn èèyàn gan ni pé chairman you know say gbogbo àwọn táwọn nílùú ìdó gbogbo iṣẹ́ tá à ń fà nílùú yìí tó bá dé stage kan wọ́n máa yọ orúkọ wa kúrò ní history o. definitely. ní kò yá àwọn kan nìyẹn má bínú ìtì yẹn pọ̀ pẹ̀lú nǹkan tí mo wá fẹ́ gbé ìtà ni mo wà. ẹni tó ṣe fabarotic time rules ní UK dúdú ni ọmọ dúdú ló ṣe. tó bá yá nísìnyí wọ́n máa yọ history kúrò gbogbo wàhálà tẹ̀yìn ìyá wa yìí ṣe ẹ̀kọ́ ìjíníjọ́ kan we're not in anywhere àwọn grandchildren yẹn kọ́ lọ síbi kan wọ́n kọ́ sọ pé my mom used to work here my mom was ọmọ yẹn kọ́ máa bá wọn argue nonsense wọ́n ní wọ́n ti yọ ìgbọ́nrúkọ ìdààmú wọ́n ti yọ orúkọ kúrò wọ́n ti yọ orúkọ wa kúrò so anyway. gbogbo kìíní even gan a fridge tá a lò sí was founded by dúdú ló construct the template yẹn bó ṣe gbórúkọ man èdè ní so too many things ẹ pé dúdú ti ṣe washing machine náà dúdú ló ṣe so gbogbo orun kan bẹ́ẹ̀ so tó ti ṣe bọ̀ ilé ẹ̀ ní rí wọn ní mìíràn wọn pé ní kíní kan bàtà lọ sí ta lọ bá àwọn bàbá yìí ọba kíní kan sọ báyìí ó wẹ́kàn wá rí pé wọ́n ṣe nǹkan létòlétò wá rí pé bàtà dé ilẹ̀ Yorùbá àwọn ní ọba àwọn ní gbogbo ẹ̀kọ́ lọ smooth ní olùkọ́ oúnjẹ wọn mú wọn ní ìwọ oníkọ̀ yẹn wọn ní gbé sí museum wọn because the agenda is. because the longer tá a bá ń pẹ́ nínú Nàìjíríà the longer ni history yẹn wọ́n máa derail ẹ̀
ìtàn ọ̀dọ̀ ìṣe ni pé àwọn ṣẹ́rẹ́gbọ́ àwọn ẹ̀yìn tí wọ́n rí pé àwọn politicians àwọn èèyàn ò care nípa history. They are more concerned about ìjẹkújẹ tó fẹ́ jẹ nísìn. Àwa wà concerned about the history, our culture, to protect our heritage, to make sure that these things can be, can be protected for a very long time. Ó ní bá ṣe ń ṣe àwọn kankan dẹ̀ wà tẹ́ pa ti modernize it, but àwọn kankan wà tá a máa rántí pé báwo ló ṣe ń ṣe, báyìí ló ṣe rí. But it seems àwọn èèyàn wa really understand that conversation. Because we are interested in it. Because we have all the mechanisms. Ẹ̀gbọ́n mi kan pè mí lánàá 62 years old ní London mi by lọ́wọ́ we're outside London precisely. Wọ́n ní tí mo mọ̀ pé ẹ̀sà wọn ní sí pé àwọn feel òtútù nígbà tí èèyàn ti ní arthritis. Wọ́n nígbà àti pẹ́ nílùú yìí. Wọ́n ní tó bá di pé weather bá change ni ó máa ń da díẹ̀. Wọ́n ní because ìyẹn máa rò pé it doesn't matter. But now mo ní kí irú ẹ̀yin ní sọ yẹ kẹ́ ti padà lọ́lé nígbà tí irú àwọn ọmọ sí tiwa gan tẹ̀ tí relocate lọ́lé. Báwo lẹ̀yin ṣe fi lọ́lé? Àwọn ìyá wa tó wà in their 70s, àwọn bàbá wa tó wà in their 70s, 80s, they can't go back home. That's why we see them all over the places, here in UK and outside UK and probably maybe some other countries. Kò ń ṣe pé wọ́n nílé tó kọ́ sí abúlé wọn, but abúlé yẹn ò níná. O lè expect ìyá tó gbé labroad kó lọ gbé nínú abúlé tí kò sí iná níbẹ̀. Kò possible. Àwọn ìyá yẹn need iná 24 hours. Ìmí need the medication 24 hours. Ìmí need the support mechanism. But all this system is not working. And people think we are just joking. We call it Yoruba nation, the politics. Kò ń ṣe politics. Ṣé ìyẹn gan fúnra ẹ̀ gan ṣé ó ti dá medical system náà lẹ́kọ̀ọ́ tó lọ fún gọ́ọ̀mù for 8 years. So kò ṣe ibi táwọn èèyàn ti dé ọpọlọ àwọn èèyàn ti dọ́ta nìyẹn. Ẹni yìí kò ṣe medical system, kò sí hospital kan tó gbádùn lẹ́kọ̀ọ́. Even both the public and the private wọ́n gbádùn. Because tó bá lọ sí private gan wọ́n tún máa gbàdúrà fọlọ́ pé kọ́ máa lọ máa pa pé kọ́ máa lọ pàdé kọ́ ní oxygen àbí kọ́ ní ọdún nìkan. Ẹnìkan tó ẹ pé àbúrò mi mọ̀ pé kíní. Ó ní guy yẹn ó ní shop ní West London ní West End. Ó ní ìyá ẹ̀ nígbà tí ìyá ẹ̀ tó gbé ìyá ẹ̀ lọ ní pé kíní oxygen tí ìyá ẹ̀ ń lò lára àwọn nurses yẹn ó lọ yọ oxygen ó lọ fẹ́ lómi. Èmi ti gbọ́ yẹn dáadáa mo ti rí mi àti ẹ̀ ń ṣe ní mo confirm I have people that have called me for that as well, that they paid for oxygen in the hospital and they take. I'm a top hospital. Forget about that, my brother. Forget about that. So the so-called top hospital top hospital. Everywhere is compromised. Every part of Nigeria is a compromised system. That's the thing. So kò sọ́nà, kò sí títì, kò sí oúnjẹ, kò sí kò sí iná, basic things kò sí. Internet orí pé kò tún wá wọ́n. So gbogbo orúkọ bẹ́ẹ̀. So why tẹ́ ni àwọn èèyàn jẹ́jẹ́ máa lọ máa ṣe nǹkan tó bójú pé gé ka ilé, gé orí ilé, gé kíní kan. They will do it because after they will feel that but tá a bá ní irú àwọn factories yẹn sìn ta ní táǹtù ọ̀nà ṣe táǹtù àwọn schools wa iṣẹ́ wà wọ́n tó jẹ́ welder wà á ríṣẹ́ wọ́n tó jẹ́ designer everything. Designer wà á ríṣẹ́ wọ́n tó jẹ́ carpenter. Ṣèbí iṣẹ́ náà làwọn èèyàn ló ń ṣe ní UAE tó ló ń ṣe ní Abu Dhabi tó ló ń ṣe labroad. Iṣẹ́ tá à ń sọ iná làwọn máa ṣe náà. And everybody will now ẹlòmíì lè lọ upgrade the skills ẹ̀ ẹlòmíì lè náà wọ́n upgrade the skills ẹ̀ kò ń ṣe dandan kan ẹlòmíì ò kàwé nílùú yìí náà wọ́n dẹ̀ wọ́n okay. Basic job on ṣe what then access to credit facilities to the tune of buying a brand new Mercedes. It's a big deal now. How come Sunday díẹ̀ pẹ̀lú salary ẹ̀ tó bá dẹ̀ ṣe tán tó bá ṣe 30 years iṣẹ́ tán a lè to relocate lọ sí ìlú mi lọ ṣe kó lọ máa gbé níbi holiday home. Anyway, let's give some other else thank you my brother. All right, I appreciate that my brother we were in that same meeting yesterday, a very very small tiny meeting, like I said, it's not about the money. But people always don't understand that the information of we live in Nigeria is something that we cannot back down. But what we are concerned is, are we going or we are staying? Okay, I've missed a couple of calls. Architect Itikwe. Architect Itoloronje ti ọmọ ìyá ló ń jẹ fi gbé ọyàn sí architect lẹ́nu. Àmọ́ bí architect kan dẹ̀ ti gbọ́ ọmọ lọ́lé ẹ̀jẹ̀ kún wọn padà. Architect mo ní ṣọmọ ẹ tó padà gbọ́yàn sí lẹ́nu ni.
fẹ́ sọ yẹn fún wa ní bí àyàwó yín bí àyà àtìyàwó yín jẹ wà nínú ilé ìtẹ̀jọ́ ń gbọ́ program bí architect ti gbẹ̀yìn lọ bá pé màá bá yín construct ṣẹ́rí ẹrí búkà yìí mo lè bá yín construct ẹ o. ẹ káàbọ̀ sórí ètò mo rí yín bẹ̀ yá mi Grace olóṣèlú tó gbọ́ ẹ ti Dublin mo kí gbogbo ẹ̀ ara lé ẹ káàbọ̀ sórí ètò ẹ bá a dá sọ̀rọ̀ náà. Àwa nìyẹn ó ga jẹ́ wo ẹkú iṣẹ́ takuntakun látàtàrọ̀ ẹ̀dẹ̀kú atótólu ọlọ́run fún wa ṣe gbogbo nǹkan tá à ń fọkàn dàníyàn la máa rí gbà láìpẹ́ láì jìnnà. Nǹkan tó mi tó tẹ̀ mọ́ mú lọ́kàn tèmi ni wípé ṣé rí èmi fẹ́ campaign láìtí ká tó dípa wọlé because èmi fẹ́ I want to be part of this development, this change so that àwọn ọmọ tá a bá bí wọ́n lè mọ̀ wípé àwọn eléyìí wọ́n ní good intention and they are working on their future. Because ìlú tá a bá wà tí ò bá sí woman development àwọn schools wa kò sí research. Mo Google top university in the world ká tó ṣe rí Nigeria school it's more than 200 schools. Even in fact àwọn kílà dẹ̀ rí kò sí research kó wọn ṣe nǹkan kan wọn ṣe fóònù wọn ṣe mọ́tò wọn ṣe kò sí kankan. Okay now àwọn aṣọ wọn strike nsìn why kí wọ́n béèrè fún wípé owó oṣù wọn number 1 kó máa lọ déédéé number 2 kí wọ́n àwọn ẹ̀rọ tó ti da ẹnu kọlẹ̀ bóyá kán tún ṣe ní o bóyá kán ra ìmí síbẹ̀ so that àwọn technology àwọn science wọ́n lè máa rí kọ́ńtì practical. Bàbá ti gbogbo nǹkan tẹ́lẹ̀ gbogbo skul tá náà lọ ìtaláṣẹ tí máa ń lọ ńlẹ̀ ní àwọn other software tá máa fi ṣiṣẹ́ àwọn powerful software tá máa fi ṣe àwọn design àwọn lẹ́tà máa rí tó máa fight tá máa post ìdíyẹ níta so àwọn software tá ń lò ó very powerful and strong but àwọn lecturer ló mọ̀ ní. wọ́n pè ní card kọ́ lẹ́yìn máa ń pè yín tẹ́ wà ní architect line card. bẹ́ẹ̀ ni a ní AutoCAD a ní different a ní different design, different software. You can agree. Ẹ̀gbọ́n mi kan ní UK bíbá only human capital is very important if Yoruba land is to be developed. Human capital orientation máa pọ̀ rẹpẹtẹ. Tá a bá develop àwọn èèyàn, we have talented people who can produce. I don't believe that Africa cannot produce all Nigerians or all people in this Africa. We are the people in this country. We cannot. I don't believe that. We have seen people. Òyìnbó mọ̀ nǹkan ṣe náà. Wọ́n máa post pé wọ́n ṣe aircraft wọ́n máa post pé wọ́n ṣe mọ́tò wọ́n máa post kẹ́ ẹ bá fún wọn ní backup ṣé wọ́n ní ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ. Because what we accept the template ìtọ̀dọ̀ tiwa and that's why we need to get out of Nigeria and start telling them that China listens to anybody. What China did was they started building their own software from the scratch. Whether you like it or not, you buy into it or you don't buy into it. And that was how they were able to move quickly. Industrialization. But I was saying because what it Nigeria as a dumping site. Gbogbo àwọn okay nígbà tí wọ́n tẹ̀ lọ gba professorship tó lọ gbà for fraudulent way. Báwo ló ti fẹ́ kọ́ respect ìlú yẹn? So kí ló prove? Okay, a ní professor lóríṣiríṣi kí ni nǹkan tó ti prove? Mo kí evangelist Taiwo Esther mo kí gbogbo ẹ̀yin evangelist Amori ibẹ̀ bàbá wa Stephen gbogbo ẹ̀yin JP gbogbo ẹ̀yin àfáà wa àníjó sí ibà ká máa tutọ́ sí lára anyhow. But n tàn sọ ni pé ẹ bá máa sọ nínú ìjọ tẹ bá ṣe gbogbo congregation pé Yorùbá nation kò kí n ṣe politics a fẹ́ ṣe human capital bẹ́ẹ̀ gbọ́n mi architect ló ń sọ̀rọ̀ ìbọ̀tẹ̀ wọn àti ọmọ ní búkà wọ́n sì ń bára wọn sùn kọ̀ọ̀kan bọ̀ wọ́n ní àpò ọ̀fẹ́ ká sùn lórí afẹ́fẹ́ mo ń gbádùn ọ̀rọ̀ yín lọ. Bàbá so tábà ti lè ṣe yẹn tí industrialization tó rise tábìlẹ̀ sí ń develop industry wa tó jẹ́ pé we have our own platform where we can produce things even including processing of materials. How long does it take precisely? 6 months, 2 years? Katefima produce conflicts, just conflicts. Conflict. That's all. Everybody make sure pé gbogbo ilé kọ̀ọ̀kan ẹ láti máa jẹ conflicts. Kakọ máa gbàgbàdo kọ́ dẹ̀ máa dá padà wá sí factory. How long do it take? Ṣé Fáyẹmí ò lè ṣe yẹn ni? Ṣé Ondo State ò lè ṣe yẹn ni? A ní ilẹ̀. All they have to do is, get the land there, clear out the land. Ẹni káwọn kan máa gbin àgbàdo yẹn kó máa supply factory yẹn káwọn kan dẹ̀ máa ṣe kó dẹ̀ máa di complex kó tẹ̀ sì jẹ́ local complex tó
tó bá tẹ̀ tí wà to the standard of export kó tẹ̀ jẹ́ standard to the eatable kódà ẹlòmíràn ní ilé ìpè jẹ́ pé ògì nìkan ló máa mú á máa tún máa mú cornflakes. bẹ́ẹ̀ni a dẹ̀ ní ilẹ̀ tó dáa fún agriculture. òjò wa wà òkè temperature wa. ṣé mo pé gbogbo ilẹ̀ Igbo erosion tẹ̀ ń pa àwọn yẹn ní bàbá problem erosion àwọn ò ní erosion lọ́dọ̀ tiwa. tẹ́bá tẹ̀ tó fẹ́ ṣe tẹ́bá tó fẹ́ go with this thing ẹ tún lè gbẹ́ bọ́ ò ẹ máa ṣe irrigation ká ṣe irrigation artificial irrigation. Abdulrasaq Isa, I cite you there. I don't know whether you are watching from the north or we not like I always say. I think the question that people don't understand again is they think because the Yoruba people say we don't want to be part of Nigeria, that means we hate all these Hausa people. No. I don't want to be part of a system that you have been marginalized as well. Let Hausa be competing with the Yoruba people. Let the Yoruba people be competing with the Hausa people. Let us have our own nation, different nation. If I want to live in the north, and I believe that living in the north will not compromise my life, they will not run after me, I will not be killed. Why not? I will not live there. Why not? I will go and live there. But if I believe that it's not worth going to live there, I will stay within the jurisdiction of my land. Yes. So, you know, because ìlú tá fẹ́ ṣe ìlú tó jẹ́ pé àwọn èèyàn máa wúṣì láti máa lọ́bì wọlé ni kì í ṣe pé àwọn máa tọ́ pa àwọn táwọn èèyàn àwọn Ìgbò kan máa gbàdúrà wípé Ọlọ́run jẹ́ kí n lè wọ. Yeah, they've got chooks is a koko. Only Koiki, only Fulani can't let Nigerian develop to the extent of industrialization because it will become difficult to conquer. That is why they've suppressed every part of the other region. Everybody, yes. You know, yes. And we cannot tolerate that. Alijoko can't tolerate it. The person talking is an architect. They can design so many structures. I want to design. Autonically, we verify it. Is this design going to last 50 years? If it's not going to last 50 years, come and present it to us to confirm. Not the one that they're going to build a house that has not completed. It come down after they build 21-story building that is not able to be standard. I've shown you houses here in UK that have been standing for 50 years. Even normally, we are killing more than 100 years. Normally. Then you should know that every building in Nigeria needs to go under complete flatted and start all over again. Benny, even if possible, we go later spread the kiri. Because people, the way we view it, we go later spread the kiri, we go leg back, because there's space for sports, because there's space for recreation center, because there's space. A 1, 2, 3, 4, 5 building on the street, only Bagobo Adubo Mewa. We have 120-story building, 100-story building. Don't spread the career. Other space, tobacco, focus on other things. Even environment, how can you be using this young boy, 11 years old, to be building, and you're going to use the same block? This boy is 11 years old. You now buy a block of him and go and build your own house, and you say that house will be standard. This boy that is meant to be in the school, look at him there, 11 years old. He's an 11-year-old boy. So it's but we are not going to give up. I will continue to educate our people at home. We don't have any issues with anybody at home, whether you are Hausa. We don't have any issues whether you're even Yoruba. What we are saying is we don't want to be in a system that have marginalized us from not developing. And the world is not staying for. The world is not going to stay for us. I went straight to the ISIS, to the International Space Station. I love going to see what they do there, and you'll be amazed. We should have a satellite of our own up there in the orbit, where we can then use it to monitor. With satellite, they will monitor even up to the standard of our soil. You know the reason why I thought architect, they can see so many things under our soil. I'm telling you. So they are not ready to let Nigeria go. So if we don't declare we are not going anywhere, 10 years from now, we must tell people we must declare so that we can start developing in another 20 years. We can't continue to stay here and say, okay, now, another election, 4 years.
Add another 4 years, so the 8 years. Add another. So 16 years we just go, and then the question is, where are we going to be? We will still be in a system where we are being marginalized. We cannot develop to our own standard as Yoruba people. Does not mean we hate other ethnic groups. Benny. So tabari quality, tabani lutiwa. Amale produce quality education. And what did I mean by quality education? Kì í ṣe pé kéèyàn lè mọ̀wé kó lè sọ ìbò bí ọ̀pẹ rẹ̀ àbí kó mọ kíní kó ṣe kíní kó lè ká gbogbo dictionary sórí. Wọ́n ti kẹ́tẹ́ mi sọ ní pé even with the knowledge you have, kí ló lè fi ṣe, kí ló lè fi produce. Àwọn èèyàn, most of people tó ń ṣe kíní ìwọ̀n bá náà kàwé mọ̀ kàn ṣe kó fẹ́ most of them wọn bóyá wọ́n ṣe ká àwọn ṣe àwọn Ferrari history Ferrari ìwé mélòó ni Ferrari kà ìwé mélòó ni Ferrari kà. Adé ṣé bàtẹ́ pé gbogbo adé àmọ̀ nǹkan tá à ń fẹ́. Àwọn politician yóò fẹ́ kankan ẹ̀gbọ́n mi àbí mo parọ́ ẹni tó ń sọ̀rọ̀ Nàìjíríà ló wà tó bá gbé kankan bá Lagos State Planning Development nísìnyí pé ilé kan àwọn orí tó kọ síbẹ̀ kò yẹ kó rí ẹ̀ get out wọ́n máa lè dànù ní àfọlọ́pàá lè dànù. Bẹ́ẹ̀ni. And we can't continue like that. We can't continue like that. Because táwa ní quality education and nǹkan táwa ń pè ní quality education táwa ń rò bóyá quality education kò ń ṣòwò nǹkan ní quality education kò ń ṣòwò rárá. You must be able, normally you must be able to communicate, probably using the English language or some other. Even our language, it doesn't have to be English. Our language. Tó bá lọ sí ìlú tó sọ English, èdè wọn ló fi ń kọ́ wọn ní school now. Bẹ́ẹ̀ni. So even with that, but what is important is that do we learn from our environment? Ṣáàlè sọ wípé kíní our environment will suffer from this. Kí la lè ṣe ká fi solve solution ká fi provide solution. That is what we call education. That is the main thing. That okay, this thing is the problem. Then kí la ní ta lè okay a ní kúrò dẹ̀ okay kí la lè fi ṣe okay nǹkan ta lè fi ṣe lélẹ̀. A lè fi ṣe a lè solve the problem that need. So nǹkan tá ń pè ní education gbogbo ní ẹ̀kọ́ but ká máa kàwé bá máa ṣe gbogbo ẹ̀ kiri that is not the basic. But we still need to go more in science, in medicine. Kẹ́tó lọ architect ẹ fún wa ní advantage méjì from your own field having a nation of our own. Two advantage kẹ́tó lọ. Advantage méjì tí mo ní máa sọ ó ní pé tí government bá handle housing wọ́n bá ní stress yìí pé n fẹ́ kọ́lé ọmọ nílẹ̀ o wá ní kíní kan o tí a bá handle housing government bá handle housing tá ń gbé ilé wa sókè tí ilé wa lọ ká lo space wa we are not making use of our space they are just wasting we are not making use I can spread ilé kalẹ̀ then tí tábà tí mo rí pé yẹn ilé ká mọ̀ pé 25-story building ṣé a máa ṣẹlẹ̀ máa pọn omi láti ìsàlẹ̀ ni automatically gọ́ọ̀mẹ̀ntì máa ṣe omi gọ́ọ̀mẹ̀ntì á ṣe omi tó máa constant kò sí pé omi ń lọ fún àdúgbò gas máa wọnú bẹ̀ ẹ ti sọ̀rọ̀ gas máa wọnú bẹ̀. ẹni máa gbé sílẹ̀ káàkiri ẹni máa akẹ́kọ̀ọ́ iná kó tó jẹ́ pé lift ló máa gbé yín ṣé iná gbọ́dọ̀ lọ nínú ibẹ̀ yẹn àbẹ́fẹ́ máa sọ pé ẹ̀fẹ́ dìbẹ́nà generator so tí constant iná bá ti wà irú àwọn amenities tí àwọn kìnìún bẹ́ẹ̀ bá ti wà ó máa fún wa ní grace láti jẹ́ then ìlú wa tá a bá develop ìlú wa even our cities our towns will become a tourist center where people will come and see. I have something in mind. I want us to develop African design, African building in a modern way. I want us to look bóyá pé wọ́n máa bẹ̀rẹ̀ wípé ṣé how did you do this? And I saw a cupboard, and from that cupboard, an inspiration came that we can, because we can design a building like this that people will come and watch. In Nigeria, I mean, in Yoruba nation. Yeah. And you understand? Yeah. So just like you hotel Konto in Singapore, this is an hotel. Let me change my background. So this background is an hotel somewhere in Singapore. It's a ship hotel. Can you see that? The building behind me is an hotel. Owa in Singapore. Thank you very much, architect. Because of our time constraint, I love him there when each time he calls, I take his talent as well. Because we have a lot of people that have different talents as well. And the line is still open. I know there's a couple of calls. I'm returning some of those calls back as well.
if you don't pass Dutch course in Netherlands, yeah, ẹ tó bá fẹ́ gbé lọ́dọ̀ wa kọ́kọ́ lọ kọ́ Yorùbá. Èmi gan máa lọ kọ́ dáadáa padà again. There's no shame about that. I don't have your number before, but I'm seeing that it's the first time caller. Probably you've called before. Hello. Okay. Good morning. Good morning, sir. I can't talk. I can't mention my own name. ní láti dárúkọ àbẹ̀rẹ̀ orúkọ yìí èyí lè pẹ́ tó dé ẹ̀fẹ̀ dárúkọ yẹn máa ẹ mọ̀ pé táwọn èèyàn bá ń pè ẹ lè fún mi lórúkọ tó bá wù yín gan sẹ̀fẹ̀ ní láti dẹ̀ sọ̀rọ̀ èyí tẹ̀ ní ẹ̀yìn máa ń sọ yẹn ẹ kọ́ di pé Mr. Fẹ́mi ló sọ̀rọ̀ anyway go ahead. àtìlẹ́yìn go ahead. All right. ẹgbẹ́ bẹ́ẹ̀ sọ pé àyàwó èèyàn ń já ọgbà gbòs ọ̀làwọ̀ èèyàn ń dóde o. Ọ̀táwọn èèyàn ń dóde nìyẹn. Àwọn èèyàn pọ̀ tó ń sọ. ẹ túbọ̀ ṣe báyìí ó kù díẹ̀. Nǹkan tí wọ́n ń dóde nìyẹn sẹ́ẹ̀. ìyẹn ń ṣe tá máa announce lórí social media. Kálámù dún káìbọ̀ yìí dẹ̀ bẹ́ síta. ìyẹn ń ṣe tá máa announce lórí social media ó kù díẹ̀. So àtàwọn tó ń tẹ̀lé wọn fún. ẹ má pariwo. tó ń jẹ́ kí àwọn èèyàn máa sunkún sínú lójoojúmọ́ làwọn èèyàn sunkún sínú 5,000 tó wà lákàntì yẹn nísìn tí bá sẹ́ndẹ̀ síyàn ní sìn láàárọ̀ yìí ẹni ẹ̀ máa ṣàdúrà rẹpẹtẹ fún mi 5,000 tó kọ̀ra wà lákàntì mi yẹn. àwọn ẹran ló pọ̀ jù nù wọn náà tó ń tẹ̀lé wọn àtàwọn àwọn tó ń tẹ̀lé wọn wọn ò tó àwọn ẹni tí wọ́n ń bí. ẹ̀yin máa wọ́n mọ̀ pé inú bá wọn ọ̀rọ̀ pé Koiki nìkan nínú ń bí ni èmi lèmi ìbẹ́ mi ń bá àwọn ẹ̀sọ̀rọ̀ lójoojúmọ́ sálẹ̀. àwọn tí wọ́n ń kùn lábẹ́ pé kí gbogbo ẹ ti kọ́ lójú. People don't have anything to lose. That's what people don't understand. Àwọn tó wà ní ò ní anything to lose. Olówó ló máa sá lọ. Ibi ni inú ti ń bí àwọn èèyàn jù. Olówó náà ni mo ń sọ ibẹ̀ náà ni mo ń sọ. Mo ní olówó ló máa sá lọ. People don't have anything to lose. Èèyàn jí láàárọ̀, ó fẹ́ ṣiṣẹ́ kò ríṣẹ́. Okay, ẹni fẹ́ ṣe ó kàn fi ṣe welding. Kò sí iná tó fẹ́ fi ṣe welding yẹn. Kò dẹ̀ ó fẹ́ lọ rẹ epo nísìn. Wọ́n ta adulterated petrol fún. Do you understand the pain that people are going through every day in that nonsense olórí burúkú country? Yes, bẹ́ẹ̀ni, ẹ̀gbọ́n mi, ẹ máa bá program. Ẹ ṣé gan ni, thank you very much. Ẹ̀yin tẹ́ wà ń lé ẹ lọ máa di rárá dá. Ẹ má jẹ́ káwọn bàbá kan, àwọn bàbá wa tó ti wà ní in their 70s, in their 60s sọ fún wa pé àní dá sùrùtù sílẹ̀. Sùrùtù fúnra rẹ̀ máa dá rẹ̀ sílẹ̀. Àfi tẹ́ bá pà ń ṣeré, ẹgbọ́n sókè. Hello. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò ìyá wa. Hello, ẹ káàárọ̀ Mr. Kò ní bàjẹ́ fún yín mọ́mì. Ẹ kó ètò Olúwa máa sọ agbára yín di ọ̀tun. Àmín Jésù. Ẹ jọ̀ọ́ nǹkan tí èmi fẹ́ sọ sí ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ òun ni pé ó ti tó àkókò kí àwa ọmọ Yorùbá ká gbọ́ òótọ́ ọ̀rọ̀. Ṣé ká bára wa sòótọ́ ọ̀rọ̀ sà? Ẹgbọ́n sókè mọ́mì. Yes sir. Mo pè sórí prógráàmù yìí nígbà kan. Mo sọ wípé Olúwa sọ wípé àwa ọmọ Yorùbá máa ja àjàbọ́ ni. Ṣé ẹ rántí sà? Mo rántí. Ṣé ti rí èmi tí mò ń sọ̀rọ̀ yìí ẹ̀bùn ni mo ní o, mi ò kì í ṣe pásítọ̀ tàbí mi ò dá chọ́ọ̀chì sílẹ̀ and I'm even from the Orthodox Church. Okay, mo ti rántí voice yìí dáadáa nísìnyí mo rántí. Láti kékeré lèmi ti ní ẹ̀bùn láti máa gbọ́ ohùn Olúwa. Olúwa máa ń bá mi sọ̀rọ̀. Mo rántí. Tí àwa Yorùbá bá ti máa gbọ́ òótọ́ tàdé máa gbọ́rọ̀ a máa tètè bọ́ o. Ṣùgbọ́n Olúwa ti sọ pé tá a bá ti gbọ́ ìrìn àjò yìí lè wá dàbí ìrìn àjò ọmọ Ísírẹ́lì o, mo gbàdúrà kí ó má dàbí ẹ̀ fún wa. Àmín. Ṣé ẹ ti rí Olúwa ti sọ wípé there will be use of force. Ṣé mo sọ bẹ́ẹ̀ fún yín last time sir? Mo rántí. There will be use of force. Ṣé ẹ rí nígbà tí mo jẹ́ ẹni tó jẹ́ pé ó ń fi ẹ̀mí rin ìrìn àjò yìí pẹ̀lú yín. I have compassion towards my nation, Yoruba nation, and everything that is happening around is making one very, very sad. And so I have my own personal time. When I go to the Lord, I talk to my Father in heaven concerning all of these things. Ṣé ẹ ti rí nǹkan kan tí mo kọ́kọ́ fẹ́ sọ ìjọ mo fẹ́ sọ àwọn ọ̀rọ̀ méjì yẹn bá mi kọ sílẹ̀ fún future. Ṣé rí ní ìgbà tí Yorùbá nation bá dé ẹ jọ̀ọ́ ẹ má gba àwọn religious leader yìí láyè nínú Yorùbá nation. Kábíyèsí ẹ. Ṣé rí àwọn church àwọn
religious leaders yìí tẹ́ bá ti fẹ́ kí nǹkan tó tún ṣẹlẹ̀ sí Nàìjíríà kó padà ṣẹlẹ̀ sí Yorùbá nation ẹjọ́ ẹ̀kọ́ kìíní sílẹ̀ ẹ má gba àwọn religious leaders láyè ní Yorùbá nation o. Torí pé àwọn ni àwọn politicians lò láti kórí àwọn ènìyàn wá sí àgò. Wọ́n lo ayé àwọn èèyàn spiritually wọ́n dẹ̀ manipulate àwọn èèyàn wọ́n brainwash wọn. Nígbà tí ìjọba títì bá bàjẹ́ tí ìjọba ò bá ti túnṣe tó bá ti ní ẹni tí family ẹ̀ ní accident lójú títì yẹn tó kú àwọn pásítọ̀ ló máa sọ fún pé àjẹ ilé wọn ló pààyàn yẹn jẹ. So that èèyàn yẹn ò ní ní ọpọlọ láti lọ query gọ́ọ̀mẹ̀ntì wípé ọ̀nà tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì ò ṣe ló jẹ́ káwọn èèyàn l'accident kan fi ń kú. Ṣé rí àwọn pastors ní tool ní ọwọ́ àwọn politicians láti bà ayé àwọn ọmọ Nàìjíríà jẹ́? Torí ẹ̀ ni Olúwa ṣe sọ pé ṣe rí gbogbo àwọn mega churches àwọn big tán pẹ̀lú àwọn ní father in the Lord Ọlọ́run ò mọ̀ wọ́n o. Olúwa ti sọ pé kò sí iṣẹ́ wọn níwájú òkun ọ̀run ò mọ̀ wọ́n. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn tó start very well gan wọ́n ti derail Ọlọ́run sọ pé òun ò mọ̀ wọ́n mọ́. Wọ́n dẹ̀ máa jẹ ìyà àtìrandé ìran wọn máa jẹ gbogbo nǹkan tó ṣe fún àwọn ọmọ Nàìjíríà. Ṣé ti rí àwọn kan wà nínú àwọn àgbààgbà Yorùbá lẹ́nu tó pé tó bá kú àtàwọn pásítọ̀ kan ilẹ̀ Yorùbá máa kọ́kọ́ ní ìsinmi náà. Àwọn pásítọ̀ kan tó bá kú lẹ́ni láwọn kan tó ń pè láwọn bàbá tó ń pè ní father in the faith yẹn tó pé tó bá kú lẹ́ni àtàwọn politicians kan ilẹ̀ Yorùbá kọ́kọ́ ní ìsinmi. Torí pé àwọn ní tool tí wọ́n fi kó àwọn ọmọ Yorùbá sínú captivity church especially àwọn ni wọ́n lò àwọn ni àwọn politicians lò instrument tí wọ́n lò láti kó ọpọlọ àwọn ènìyàn ságò láti kó àwa Yorùbá sínú captivity. Ẹnikẹ́ni tó bá sọ wípé òun challenge wọn tó bá sọ wípé òun sin Ọlọ́run nínú wọn tó ń gbóhùn Ọlọ́run tí kò dẹ̀ mọ ọkàn Ọlọ́run tí kò sọ̀rọ̀ nípa Yorùbá nation báyìí. Something is not right. Torí wípé èmi rí ni àti káàṣíà Nàìjíríà aka èmi rí ni. Mo dẹ̀ gbóhùn yẹn láti ọ̀rọ̀ wípé a bí Yorùbá nation. Àwọn pastors yìí is it really true they are serving God tí wọn ò dẹ̀ gbọ́ tí wọn ò mọ ọkàn Ọlọ́run yìí. Ọlọ́run wo ni wọ́n ń sìn tí wọ́n nísìnyí campaign Yorùbá nation ó yẹ kó máa lọ ní gbogbo churches káàkiri ní Nàìjíríà everywhere bẹ́ẹ̀ ni. Tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ ni wọ́n ń gbọ́ ohùn Ọlọ́run ó yẹ kí campaign Yorùbá nation kó máa lọ ní Nàìjíríà torí pé nínú ẹ̀mí ẹ jẹ́ kí wọ́n sọ ilé yìí fún gbogbo àwọn ènìyàn wọ́n máa forúkọ Nàìjíríà gbàdúrà mọ́ sá. Torí pé in the spiritual kò sí nǹkan tó ń jẹ́ Nàìjíríà mọ́. Ọ̀run ti ká ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tí kò tún ní jẹ́ káàdúrà Nàìjíríà gbàdúrà torí pé èmi bí mo ṣe wà yìí ẹ̀mí Ọlọ́run dídì máa ń tọ̀ mí wá tó máa ń bá mi sọ̀rọ̀ tó pé mo ní ìwé tí mo máa ń kọ àwọn nǹkan sílẹ̀. I am still waiting for a time the Lord will give me the grace. I have my YouTube channel. I'm looking at the time the Lord will give me the grace so that I start saying all of these things. Kí n máa dish wọn out kó lè help àwọn èèyàn. Kí wọ́n máa fi orúkọ Nàìjíríà gbàdúrà mọ́ àti káàṣà orílẹ̀-èdè yìí. Nínú ẹ̀mí àti káàṣà orílẹ̀-èdè yìí kúrò. Ẹni tó bá jókòó tó lọ ń gbàdúrà fún Nàìjíríà ẹni yẹn waste ilé ayé ẹ̀. Ó ń waste time wọn ẹni. Nígbà tí mo bá ti ń gbàdúrà báyìí mo máa ń gbàdúrà wípé Olúwa ṣàánú fún àwọn ènìyàn tó wà nínú orílẹ̀-èdè tí wọ́n ń pè ní Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ mi ṣe máa ń gbàdúrà nìyẹn nísìnyí. Torí mo ní òye network wọn ni o wọ́n ṣe wà ń bẹ̀. network yẹn ó ti freeze ẹ jẹ́ n cut kí n pè wọ́n padà yeah I remember as far back as I think in the 80s làwọn náà ti náà revision yẹn so táwọn kan bá ẹgbọ́n sókè mọ́mì à ń gbọ́ yín padà mà à ń gbọ́ yín mà. network ṣe rí ó yẹ ká máa query gbogbo àwọn pastor yẹn lóòótọ́ nígbà táwọn kan bá ń rí vision yẹn kí ló dé táwọn ò rí àwọn ọ̀sá àtẹ̀rí vision bóyá bàbá Èkìtì láti bàbá Èkìtì fẹ́ help wa kí ló dé táwọn kan rí vision yẹn táwọn kan rí vision yẹn bàbá Èkìtì. ẹ ṣe bàbá mi ṣe rí ẹ má jẹ́ àtàrà wa jẹ́ we don't have pastors ṣe gbọ́ mi
we don't have a mom. And àti ìṣẹ̀ǹbáyé wa. Ẹ jẹ́ sọ fún yín gbogbo àwọn pásítọ̀ yẹn àti ìṣẹ̀ǹbáyé àti mọ́ọ̀mù náà ń ṣiṣẹ́ papọ̀. Èmi Orúgìrí, my real name is Ọláolúwa Ọláyínká Ọ̀dẹ́niyì. I'm from Ekiti. Ó di ṣọ́ọ̀ṣì bíi mẹ́jọ tó ti lé mi jáde pé kí n má sọ̀rọ̀ Yorùbá nation bẹ́ẹ̀. Ṣẹ́gbọ́n mi pé ẹ̀yin ọmọdé yẹn má bàtí wa jẹ́. Majority àwọn pásítọ̀ tá à ń tẹ̀lé sáà inú mọ̀dàrú tó ń ṣẹlẹ̀ lórílẹ̀‐èdè tá a wà yìí iná làwọn ti rí owó. Ṣẹ́gbọ́n mi sà. Wọ́n ti rí wa gẹ́gẹ́ bí wípé a fẹ́ fọ́ ìkòkò ọbẹ̀ wọn. Ẹ má gbàgbé mo ti sọ fún yín rí pé àdọ́dọ̀ ọba kan ó ní ẹ̀yin ọmọdé yẹn fẹ́ fọ́ ìkòkò ọbẹ̀ wa. Ibi tó lọ táwọn òde sà tó bá lọ sọ́dọ̀ pásítọ̀ they tell you that you are covered with the Holy Spirit. Ṣùgbọ́n báwọn bá lọ mọ̀pọ̀ bíi mẹ́jọ á wà níwájú. Ó confam pẹ̀lú AK-47 tó dà tó ń dán sánsán. Ọmọ bàbá Adébóyè ọlọ́pàá mẹ́jọ ló ń sọ tó bá ń lọ. Tí mo kàn án tí mo bá pàdé. Ṣé ẹ gbọ́ mi sà? Yorùbá produce pastor more than Israel, more than Jerusalem, more than Rome. Wọ́n wúlò fún wa. Àti wọ one chance. The Yoruba produce Alfa Imam Sheikh more than Saudi Arabia. Wọ́n wúlò fún wa sà. Àwọn bàbá wa tó ní ti ìṣẹ̀ǹbáyé lọ́wọ́. Tẹ bá dọ̀dọ̀ wọn wá ní rárá irọ́. Kò sọ́dọ̀ aláwo tẹ máa dé ẹ̀kọ́ tì mí. Kò sọ́dọ̀ aláwo tẹ máa dé tẹ̀ní bá àwọn olóṣèlú tẹ̀ní bọ́wọ́ àwọn olóṣèlú wèrè yẹn bẹ̀. Wọ́n ti tọwọ́ bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́. Ẹ má jẹ́ àgbà ẹnì kankan nínú wọn gbọ́ sà. I still stand on my word. Tí Yorùbá bá ṣe tán Yorùbá náà pè ní adákẹ́jà náà. Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n bá ṣe tán àmọ́ wípé ojúbọ̀rọ̀ ṣe gbọmọ lọ́wọ́ èkùrọ̀ pẹ̀lú òmìnira táwa yìí. We don't have pastor at all. Business center ni. Ọlọ́run kò mọ̀ wọ́n. Ọlọ́run ò pè wọ́n. Mo lè sọ Ọlọ́run ò pè wọ́n. I have a pastor tó jẹ́ pé ọjọ́ Monday àní service, Tuesday àní service, Wednesday àní service, Thursday àní service, Friday àní service. Ogun ti dé nìyẹn. Tó bá tún tọ́jú Sunday tó ń bọ̀, á ṣe service mẹ́ta. Ogun ti dé. And he collect millions of naira. Ogun ti dé nìyẹn. Ìjọba dẹ̀ gbé àwọn tẹ̀ ń gbowó lọ́wọ́ wọn. Àrùn ẹ̀sán fún wọn. Ṣé báwọn kan ló kọ́ra àwọn jọ́tọ́ lọ gbàdúrà fún Tinubu yẹn? Bẹ́ẹ̀ni. Òfòlómi ẹ̀kọ́ sì. Agbára Ọlọ́run. Wọ́n á ṣòfò gbẹ̀yìn ni. Mo fẹ́ kí gbogbo ọmọ Yorùbá mọ̀ pé ìkórìtà tá a wà, ìkórìtà kò sojú àánú ni. Wọ́n mọ àṣírí nípa tẹ àwọn pásítọ̀ yẹn ó lè mú. They are all armed robbers. They are all kidnappers. Wọ́n kidnap ògo wa ni. Ṣé gbọ́ mi sà? Ẹ wo Ramoni Adédoyin. Ọlọ́pàá àyàn nílé ìgbẹ́. Òun àtọ̀síwájú ìjọ ṣe méjì papọ̀. Òun àti Oyèdèpò. Òun àti kìíní. Majority àwọn bíbí pásítọ̀ nílẹ̀ Yorùbá ní máa yẹ ní kọ́lẹ́sẹ̀ pẹ̀lú wọn. So all of them they are ritualists. Gbogbo ẹnikẹ́ni tí ò bá ti fọwọ́ sí òmìnira Yorùbá. Ajẹ́ ń kó ní dúdú sí bí wọ́n ṣe ń pa Yorùbá. A fi èèyàn sọ oògùn ọ̀la ni wọ́n. So tí èmi mo sì ń sọ ìyá yẹ ò tí ì dé góńgó ọrùn wa ni. Tó bá dé góńgó ọrùn olúkàlùkù máa fọ́n sí gbòòrò. Ṣé gbọ́ mi sàn? Most especially àwa tá a wà lé tí ìyá yẹ bá dé góńgó ọrùn wa kò sẹ́ni tó máa kó wa nígbà tá a máa jáde káládà máa yọ̀ ọ̀dà tó ní kùmọ̀ máa yọ kùmọ̀ any gift tá a wá ti rí lójú títì wọ́n á máa fi gift 55 million naira wọ́n á máa fún girlfriend wọn ní pásítọ̀ ni o a máa ṣe rí wọn so Yorùbá ni kó dìde ká gba ẹ̀tọ́ wa padà lọ́wọ́ wọn ká gba orílẹ̀-èdè wa Yorùbá ti exist before 3,000 years before kí Nàìjíríà tó dé kí ló dé àwọn aṣekúpa ní èèyàn sáà there's nothing like a religion o religion ò bàjẹ́ ní religion mẹ́tẹ̀ẹ̀ta sà tó jẹ́ major religion kò sí èyí tó máa pèsè pé ẹgbẹ̀tọ́ ẹlẹ́tọ́ lọ́wọ́ ẹ̀ kò sí eléyìí tó máa sọ pé ẹ̀pà àyàn ṣoògùn owó kò sí eléyìí tó máa sọ pé ẹ fi ìyàjọ́ ọmọ aláìní àwọn tó gbé dání àwọn ọmọ ní problem ẹjá gbére lọ́wọ́ àwọn pásítọ̀ CAC ṣé bí Babalọ́lá ṣe gbéṣẹ́ lé wọn lọ́wọ́ má ṣe é ṣe lénìí
àwọn ṣẹlẹ̀ ṣe bí bàbá òṣèlú ṣe gbé lọ́wọ́ náà ṣe ń ṣe àwọn tí ìdíìmù ṣe bí bàbá ẹ̀kú náà ṣe gbé lọ́wọ́ náà ṣe ń ṣe tí àwọn kẹ́dùbù náà ṣe dàbò ṣe bí ọ̀ṣọ́ orímọ̀lá ṣe gbé lọ́wọ́ náà ṣe ń ṣe wọ́n ti yà àwọn bàbá ìgbà yẹn tí mo dárúkọ yẹn sà wọ́n àrò tara wọn àwọn tó tẹ̀lé wọn lẹ́yìn náà rò wọ́n àrò kó wọn fẹ́ kọ́lé wọ́n àrò pé àwọn fẹ́ gun jíìpù wọ́n àrò pé àwọn fẹ́ ra private jet ọ̀hún tí a máa tẹ̀ ní wọ́n ti rí pé this is a big business center wọ́n dẹ̀ ń bá wọn federal government ṣe wọ́n bá tẹ̀ yọ ìjọba Nàìjíríà ṣe wọ́n jọ ń da ayé wa ẹja gbógun tì wọ́n ẹ kó ètò bàbá mi. tó bàbá wa náà ni a máa jẹ́ kí àwọn náà lọ bá wa parí ètò yẹn ẹ má bínú àti ní gba ìpè kankan mọ́ torí pé mo ní láti lọ relax díẹ̀ ká tó tún jáde ẹ mọ̀ pé èní jẹ́ rédíò máa wáyé ní 11 o'clock mo dẹ̀ tún máa ṣe Star Radio ní ìrọ̀lẹ́ àwọn adé tún fẹ́ jáde lọ́sàn-án a sì máa sọ̀rọ̀ lórí tọ́pìkì náà la máa continue Nàìjíríà àwọn ń ṣe politician àwọn politician lẹ́rí tó wà lẹ́yìn mi yẹn àwọn mujẹmujẹ àwọn lọ́dún sẹ́yìn mi yẹn ṣẹ́rí gbogbo àwọn tó wà lẹ́yìn mi yẹn Yorùbá nation ń ṣe politics mo dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá wa bàbá Èkìtì pẹ̀lú gbogbo àwọn tó jẹ́ mídíà tí gbogbo àjọ ń ṣe kí ọ̀nà lè kọjá jẹ́ fún mọ́mí wa ní just less than 2-3 minutes ó yẹ bá a kọ̀ parí ẹ̀ tó yà ti fẹ́ gbé tó yẹn wá sílẹ̀ tí network yẹn bá dáadáa ẹ padà sórí ètò yẹn àwọn bá ń gbọ́ yín mà. Hello sir. ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ́mà. Ó dá sà so àwọn religious leaders yìí ni wọ́n connive pẹ̀lú àwọn politicians yìí ni wọ́n ṣe ayé àwọn ọmọ Yorùbá bí a ṣe wà lénìí so mo fẹ́ ká fi ìyẹn ká má gbàgbé ìtàn ṣé nǹkan tí mo sọ yé yín sà. àgbọ̀yé mà. ní ìgbà tá a bá dé Yorùbá nation we must not allow them have that kind of chance again. Mo fẹ́ sọ ìyẹn mo fẹ́ ká fi sẹ́gbẹ̀ẹ́ ká dì í mú dáadáa. Mo wá fẹ́ kí àwa ọmọ Yorùbá wá gbọ́ òótọ́ ọ̀rọ̀. A máa jà ní o. Ẹni tó bá ń sọ dáwáìsì ó ń tàn wá ní. A máa jà tá a máa gbára wa ní. Ẹ jẹ́ kí gbogbo wa lọ bẹ̀rẹ̀ sí múra ìgbà kan bọ̀ tí kò ní sí ìwọlé tàbí ìjáde ṣé ìgbọ́ mi sà. ń gbọ́ màmá. Ẹ jẹ́ káwọn èèyàn lọ máa plan bó ṣe máa kó oúnjẹ sílé bó ṣe máa ṣe àfi tó bá ti jẹ́ wípé ṣe rí Olúwa sọ nǹkan kan fún èmi wípé Yorùbá nation á ti fún wa wípé the only thing tí kò ní jẹ́ ká ní ni káwa fún ara wa sọ wípé a fẹ́. kí la wá ń ṣe wàhálà ẹ̀ fún wa. ṣé ẹ̀ ń gbọ́ mi. mo ń gbọ́ yín màmá. ṣé wá rí láti ìgbà tí mo wá ti ń tẹ̀síwájú tí mo ti ń gbàdúrà tí mo ti ṣe ló dàbí ìgbà tí bí a ṣe ń kọ sí mi nínú ẹ̀mí ó dàbí ìgbà tọ́lọ́run fọwọ́ lẹ́rọ̀ báyìí tọ́lọ́run sọ wípé nígbà tó tẹ́ bá ti rẹ́dì tó bá ti yá yín ẹ jẹ́ kí n mọ̀. ṣé ohun tí mò ń sọ yé yín sà. a máa dìde ni diplomacy ò ní ṣe kò ní ẹ lọ kọ sílẹ̀ o ẹ lọ kọ sílẹ̀ sà. Diplomacy ò ní ṣe ká tètè bẹ̀rẹ̀ sí lọ máa plan báyìí ṣé kí n sọ fún yín ọ̀kan tó máa ṣẹlẹ̀ sà. ọ̀rọ̀ Yorùbá ló sọ wípé pátápátá là ń fọ́jú kùnàkùnà là ń tẹ́tẹ̀ ojú àfọ́ ìfọ̀kànlá ìjà ló bẹ́lẹ̀ pátápátá là ń fọ́jú nǹkan tó rí wire from us nìyẹn kùnàkùnà báyìí là ń tẹ́tẹ̀ o ojú àfọ́ ìfọ̀kànlá báyìí ìjà ló máa ń dálẹ̀ ṣé ẹ ti ẹ jẹ́ kí n sọ ohun kan ṣé rí mo bá ń follow YouTube kìíní mo ń wọ̀ tí program máa nìkan tó ń pè ní bàbá confam. bàbá confam bẹ́ẹ̀ ni. if I don't ojú mẹ́hẹ̀ agree with wọ́n sọ nǹkan kan mo máa fẹ́ kí gbogbo ọmọ Yorùbá gbọ́ kó dì í mú. Má nìyẹn sọ ní last time wọ́n ní ìgbà tí a bá ti bọ́ sí ìta tó jẹ́ wípé ọ̀rọ̀ yẹn di no retreat no surrender tó jẹ́ wípé a máa ja ìjà yẹn tá à ní bojú wẹ̀yìn wọ́n ló dìgbà yẹn kírú àwọn tó bọ́ síta òótọ́ ọ̀rọ̀ ni kí ọmọ Yorùbá lọ lísìn sí. A máa bọ́ síta ó máa di no retreat no surrender. A máa ja ìjà yẹn tá à ní bojú ẹ̀yìn ẹni Ọlọ́run dẹ̀ sọ ọ̀kọ̀ọ̀kan fún mi wípé kí àwa ọmọ Yorùbá má bẹ̀rù ká má rò wípé àwa la máa ja ìjà yìí. ìyẹn ní kò tẹ̀ wá mú yẹn mọ̀ pé understand ìtàn tàbí tẹ̀ ń bẹ̀rù gan sẹ́. wípé anytime tó bá ti bẹ̀rẹ̀ nítorí ẹni Ọlọ́run sọ wípé kí n máa gbàdúrà fún ìrànlọ́wọ́ ọ̀run fún Yorùbá nation
wípé ní kàńtíjà yìí bá ti bẹ̀rẹ̀ pé ọ̀run máa sọ̀kalẹ̀ láti wá tì wá lẹ́yìn láti bá wa jà. Wípé ọ̀run máa sọ̀kalẹ̀. Nítorí náà, don't let anybody waste their time praying any prayer that will not be answered. God is waiting for us to arrive. Ṣé mo pé nígbà tí àwọn ọmọ Ísírẹ́lì tí wọ́n kúrò ní Egypt, ṣé mo pé Olúwa sọ wípé àwọn Jebusites, àwọn Canaanites, wípé wọ́n máa bá wọn jagun, wọ́n máa di pé òun máa mú àwọn èèyàn yẹn kúrò ní ilẹ̀ fún wọn ni. Ṣé àwọn ọmọ Ísírẹ́lì ja ogun yẹn àbí wọn ò jà? Bí Ọlọ́run ṣe ní kí àwọn ọmọ Ísírẹ́lì tó jẹ́ wípé wọ́n fi pillar of cloud bá wọn rìn ní ọ̀sán and the pillar of fire tó fi bá wọn rìn ní òru, ǹjẹ́ Ọlọ́run sọ̀kalẹ̀ láti wá bá wọn ja ogun láti gba ilẹ̀ Kénáánì sà? Kí ọmọ Yorùbá lọ dìde. Ohun tó wà níbẹ̀ ni mo ti sọ fún ẹ ṣé gan ìyá mi fún energy tẹ́ tó fún wa láàárọ̀. Kí gbogbo èèyàn lọ kóra jọ òun ká lọ dìde. Ohun tó máa gbà nìyẹn, that is what is gonna take if we are ready to get our land. Thank you very much. Ẹ ṣé gan ni mọ́mí. God bless you. Thank you ma. Màá rí tà sí yín, mo ti ṣe nọ́mbà yẹn dáadáa nísìnyí. Ẹ ṣé gan ni ma. It's not the first time she's calling, and before nígbà pé kò come on, so I'm gonna wind down now. I don't want to scare anybody. Ìyẹn mo ṣe tone it down. Ẹ̀yin tẹ́ bá follow mi. Ẹ rí pé mo really tone ọ̀rọ̀ a máa jà yẹn. Mo mọ̀ọ́mọ̀ tone ẹ̀ wálẹ̀ ni. Kò ń ṣe pé torí pé mo lè máa sọ. I keep saying it, British government ò lè gbé mi fún yẹn. Wọ́n kàn máa waste time ara wọn ni tọ́ bá tẹ̀ ìpínlẹ̀ náà fi gbé mi. Wọ́n kàn máa waste time ara wọn. It's just a waste of time. Because terrorism kan ni mò ń sọ̀rọ̀ lé lórí. I don't understand me see. But because àwọn tó ń sọ fún mi pé Koiki ìwọ fi yẹn sílẹ̀ and I'm listening. Tí bá dẹ̀ sọ pé kò ní selection, ẹ̀yin fẹ́ kémi sọ tí a máa ṣe tí kò ní selection and I don't have to. Kò ní ṣe fẹ́ mo kúkú shoot movie ní bíbá. And I'll keep saying it again. And I'll say it again. And I will repeat it now. Àwa tá wà níta tá à ń pera wa ní ọkùnrin, ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n mi kankan tẹ̀ ń wò mí, ẹ lọ dira dáadáa. A máa lọlé. Wàláì tàláì súnmọ́ bí láì làzílà ó wà ní mo sọ. Pé àníwà lé ní next year àbárọ̀ nípa. Pé àní lọlé ní next year yẹn ìrọ̀lẹ́ pa gbogbo à ń lọlé. Àfi tó bá yẹ pé gbogbo wa kakọ̀ máa comment ẹ̀kẹ́ lọ máa gbọ́ show kí ló sọ níbẹ̀ yẹn kí lèmi sọ níbí ṣé wọ́n contradict ara wọn ni. Kò ní sí gbogbo yẹn mọ́ gbogbo ẹ̀ máa di gbòs gidi. Àwọn èèyàn mélòó ni Tinubu ní lọ́wọ́? Èèyàn mélòó ni Gọ́nà Fáyẹmí ní lọ́wọ́? Ṣé wọ́n pọ̀ ju aráàlú lọ ni? Ṣé wọ́n pọ̀ ju aráàlú lọ ni? Kí ni kàn mí pẹ̀lú Fúlàní? Kí ni kàn mí pẹ̀lú federal government? Dead or alive Buhari? Ṣé ẹ̀yin rò pé Buhari ló wà bẹ́ẹ̀? Ṣé rò pé mo àbàsáwọ̀ bá sọ̀ sí yẹn pé kí ni ṣé ẹ̀yin rò pé Buhari ló ń control ìjọba Nàìjíríà? Náà ṣé ọ̀dẹ̀ ni gbogbo wa ni? Ṣé ọ̀dẹ̀ ni wa ni? Tábàtẹ̀jọ́ dẹ̀gàn ṣẹ̀ ṣé ẹ̀kọ́ tún máa fi tọ̀ wá lójú ni? Ṣé Buhari ló ń control wa ni? Ṣé Buhari yẹn gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ tó ń control Nàìjíríà? Ọ̀dẹ̀ ni wa ni? Ẹ̀yin wá ń sọ pé kíní kan. Àfàn tó tán lẹ̀ ní next year. Next year. Àfàn tó tán lẹ̀ ní next year. British kan ni mò ń bá jà. British kan ni mò ń bá jà. Mo bá British jà. Kíní kan orí ilẹ̀ mi ni máa wà tí máa ti jà. Britain ló máa wá kọ́ àwọn èèyàn wọn. Ẹ̀yin tẹ́ ní British passport ẹ bá wà nílé. Wọ́n máa rán equalist. Wọ́n máa rán navy kíní wọn. Wọ́n dẹ̀ máa tọrọ àyè lọ́wọ́ wa kó tó wá kó yín. Ó máa dé stage yẹn. Nǹkan máa bàjẹ́ gan. Gbogbo ẹnu mo fi sọ. Àwọn ọ̀gá ní anything to lose kí ni kọ́ mi pẹ̀lú anything to lose. Ìyá ń jà àwọn èèyàn nísìnyí mo gbà kọ́ ọmọ ẹjọ́ tó dé Ọlọ́run ẹ má pè mọ́. Nǹkan máa bàjẹ́ gan ní next year. Gbogbo ẹnu mo fi sọ. Kò ní da fún wọn. Ẹ fẹ́ wá ṣe election lórí ìbọ̀lẹ̀ ẹ fẹ́ ṣe election náà. A ní àgbà kọ́ ọmọ ilẹ̀ ti ṣú má bínú. Kí ló ń jẹ́ pa fẹ́ ṣe election? Àwọn olùdó fẹ́ ṣe election. Níbo ló ti fẹ́ ṣe? Orí ilẹ̀ wo? Orí ilẹ̀ wo ló ti fẹ́ ṣe ni mò ń béèrè? Orí ilẹ̀ wo? Ṣé Britain ni mo fẹ́ bá jà ní? Sórí ilẹ̀ British? Iye tí wọ́n fà mí sìn, ìtorí mo wà lórí ilẹ̀ wọn ni.
nígbà tí mo ní mo tẹ̀ fẹ́ jọ embassy gan ṣe Koiki má ṣe yẹn ìyẹn kọ́ la need mo lókè mo ti gbọ́ mo ní ṣe yẹn western kí ni western bill okay mo ti gbọ́ wọ́n máa arrest ẹni o onílé ìṣe kankan mọ́ mo ní mo ti gbọ́ bọ̀ ní ilé lọ́hùn lọ́dọ̀ wa ní Ogun State ye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  àbá ń pa tó tán lẹ̀ ní Ogun State bó tẹ̀ jẹ́ state yẹn nìkan ni máa ti fa gbogbo sùúrùtù yẹn ẹni tó bá wọn tó máa fa tiẹ̀ ní state mi state kan ló ti máa pa náà tẹ́bi bá ń fà nínú Ogun State kí bàbá Èkìtì máa fà lẹ́kìtì kọ́mọ Lúkà máa fà lóńdó kí gbogbo wa máa fà ní state wa kankan àwọn mídíà tó kù a máa pariwo níta wọn ló ti ṣẹlẹ̀ e don land a máa paná ni kí ló máa paná kò ní sí internet kò ní sí nǹkan tó máa ṣiṣẹ́ a máa paná ẹ̀mọ́ tán a máa paná nothing will work fact mo sọ fún yín yẹn ẹ̀rọ kí mo ṣe ni ẹ lọ máa tọ́jú seed oúnjẹ yẹn ẹ lọ máa tọ́jú ẹ̀ ẹ̀rọ kí mo ní family lé ní kíní kan mi kí ni yàtọ̀ sí ní sin family mi wà òkè ni gbogbo àwọn àbúrò mi ní sí gbogbo ọlọ́tí nínú funfun lórí èmi gan kátẹ̀fẹ́ pé mi tẹ̀ ní bíbà gbogbo àbúrò mi pátápátá ẹ bá rírun ó dàbí bàbá arúgbó táwọn àgbọn yín ò dàbí bàbá arúgbó àwọn àbúrò ò dàbí bàbá arúgbó àwọn èlèmí àfi sọ̀rọ̀ a máa kọ́kọ́ ní ọ̀rẹ́ òun kan ìrọ́dún pa ẹ̀gbọ́n ẹni àbábúrò ẹ̀ màmá wà àbúrò mi báyìí màmá sunkún ni kí ló dé tó yìí kò ní yẹ ẹ wá ṣe election ní next year ẹ tètè sọ fún British pé wèrè kan ti ń pariwo pé kò ní ṣẹlẹ̀ ẹ sọ fún wọn kọ́ mú kọ́ orúkọ yẹn dáadáa pé wèrè lélẹ́yìí o eléyìí ń pariwo pé kò ní ṣẹlẹ̀ election o kò ní ṣẹlẹ̀ election lásọ non-violent ẹ mọ̀ pé yẹn ní ṣe election ẹ wá ṣe election tó bá bí aláya ECOWAS kan kìíní kan wọn náà ń rán àwọn kan bọ̀ ẹ wá ṣẹlẹ̀ ẹ mọ bó ṣe máa rán ẹ máa bọ ẹ wá ṣe election ẹ wá ṣe à ń pariwo pé a fẹ́ Yorùbá nation ẹ fáwọn ní observation ẹ mọ̀ káwọn kan máa ń náà fẹ́ àṣẹ observation a máa pàdé ní next year a máa pàdé next year ẹ jẹ́ ká sì máa bá campaign yẹn lọ mídíà gbogbo mídíà kan ló fẹ́ jẹ́ ká jà fáàtì mo sọ fún yín ẹ lọ máa gbọ́ gbogbo show dáadáa kò ṣe gbogbo mídíà ló fẹ́ kẹ́ jà àwa máa jà ni lórí ètò yìí ẹni tó bá ń gbọ́ Koiki a máa jà tó bá ń wẹ̀ má gbọ́ mọ́ tètè ya ọ̀nfọ́lò kó jáde kó gẹ́rà pé àníjà yẹn bá bá rọlẹ̀ pa a máa jà ni a máa jà ṣá ni ìyẹn mo dá wà láìtàlá gbogbo nǹkan mo lè fi sọ a máa jà ṣá ni ntí ẹ bẹ̀rẹ̀ àwọn ọmọ tí mo bá sọ ní sáré pé a máa jà ni tí ì bá sọ lórí ètò mọ́ mo kọ̀ ra gbé dání gbé síbi kù bá àníjà kí ló yẹ pé àwọn diplomacy bàbá kí tó yẹ ló sọ yẹn pé a máa ṣe diplomacy kọ́ máa kọ́ ṣe diplomacy lẹ́yìn ìgbà tá a bá gba Yorùbá nation kankan tó bá àwọn United Nations kọ́ máa recognize wa ìbáwá la nílẹ̀ kí ni mo wá káàkiri màá wà lórí ilẹ̀ ni àwa la nílẹ̀ British tó bá fẹ́ wá akọ́kọ́ sọ fún wa pé òun fẹ́ wá kí lẹ fẹ́ wá ṣe ẹ fi wá ṣe anything no ẹ align pẹ̀lú wa ẹ kọ́kọ́ lọ sọ fún UN pé àwa náà fẹ́ gba afẹ́ ní seat nínú UN ìyẹn ló máa dùn jù lẹ́yìn pé Yorùbá nation ní ṣẹlẹ̀ kí lè kárí sọ fún pé kò ní ṣe kò ní wáyé ẹ sọ fún àwọn family tó bá wọn lé ìtẹ́ bá fẹ́ jẹ́ kó relocate ẹ jẹ́ tìyà lọ wálé fún ní Benin kẹ wálé fún ní Ghana nǹkan máa gbóná ní next year pé kò ní gbóná kí ló yẹ pé kò ní gbóná ẹ jẹ́ kí gbogbo wọn olúkálùkù máa sọ tiẹ̀ síbí kan lẹ gbọ́ tí Bankole sọ ẹ jẹ́ kó máa ṣe tiẹ̀ èmi ò olúkálùkù máa ṣe tiẹ̀ ní máa ṣe tèmi ní pẹ̀lú Ìgbòho òòṣà pẹ̀lú àwọn tó wà nílé kó olúkálùkù máa ṣe tiẹ̀ á máa da gbogbo ẹ̀rú pátápátá lórí ilẹ̀ wa yẹn kò ṣe ilẹ̀ Haúsá láti fẹ́ lọ dàrú orí ilẹ̀ wa àwọn ẹ̀gbọ́n kan wà ní sí ẹ̀ma ẹ̀yin tẹ bá dúró dáadáa ń sọ fún yín ẹ lọ jàmàlà ẹ control wọn nílé ẹni kọ́ lọ máa tọ́ ẹ̀pù sí gbogbo tó bá fẹ́ kọ́ tọ́ ẹ̀pù sí tó bá dẹ̀ pàdúrà lẹ́mọ̀ ṣe ẹ lọ sínú ẹ̀mí tó bá yẹ pé o fẹ́ lọ sí Mẹ́kà lọ ṣe umura fàdúrà lọ ṣe àdẹ ní bá lọ nǹkan máa dàrú ní next year but ẹ fẹ́ kí mi analyze fún yín bó ṣe fi dàrú èmi ò ní láti sọ ẹ fún yín no I'll be so stupid to say sir confam Koiki ń bọ̀ nílé pé mo ní wá léyìn ẹ̀rọ lẹ́pa àní ìjọba yẹn lọ lórí ètò mo kí gbogbo yín ẹ lọ mú yẹn dání ẹ máa kí yàn kan dẹ́rù bá yín tẹ́ wà ń lé ẹ̀yin tẹ́ wà ń lé ẹ máa kí yàn kan dẹ́rù bá yín bó bá wọn MC Olúọmọ kó máa ṣe mítì lójoojúmọ́ pé election ń bọ̀ ẹ sọ fún MC Olúọmọ pé kò ní sí election tó bá wọn Koko Zaria kó sọ pé election ń bọ̀ ẹ sọ fún Koko Zaria pé kò ní sí election ẹ sọ fún gbogbo wọn pé kò ní sí election ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá
ẹ sọ fún wọn pé kò ní sí election àṣẹ election mọ́ referendum ọ̀fẹ́ if not á di gbàgbós ẹ̀yin tẹ́ bá ní family nílé tẹ́ bá mọ̀ pé tásìkò yẹn bá fẹ́ tó ẹ gbé wọn jáde àmì ìrìnjù báyìí náà have a very good morning eléyìí tó máa pa yín òun ni máa ń fi pèsè last òòṣà ó máa jáde Nnamdi Kanu ọmọ Ìgbò yẹn ẹ bá tẹ náà fẹ́ jà ọmọ Ìgbò máa fa ètò ìtàn lẹ next year máa lé next year máa gbóná hey Biafra àwọn ètò sọ fún British àwọn ọmọ Biafra me I dey talk to them all the time ẹ wò mí dáadáa ìdí ń bá wọn sọ̀rọ̀ dáadáa ìmọ̀ àtàwọn Biafra ń sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ni me I dey talk to them wọ́n ti warn Britain pé this no be that war wey we fight ogun ilé máa yàtọ̀ ìjà tó jà nígbà yẹn ó yàtọ̀ ẹ̀ pé Britain ló support the Nigerian government against the Biafra ó máa yàtọ̀ this time around because our country align pẹ̀lú wọn fact lẹ́gbọ́n yẹn we will work with them they will work with us I don't have to go into details ó dàárọ̀ ó dàbọ̀. Father Island and Black, Navy Blue Child, Yakama, 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 that's Ivo, that's Ivo. One that you are confused. The love is too much. 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 Yakama, Yakama, let's go. Ẹjẹ́ àfìmọ̀ṣọ̀ kan ká lè débi re ẹjẹ́ àjọ gbárùkù ti Sunday Ìgbòho ṣá ọmọ Ìgbòho mọ̀rẹ́ nílùú Alágbàdo Òde ọmọ atapẹ̀tẹ̀ wọnú omi ọmọ gèdèlè wodò sànyà ìsànyà ò rẹ́ràn bàbá yín láàrin ìdí omi kò sì náà ń kán sí yín lẹ́nu ọmọ òkúta mẹ́ta òkè Ìgbòho ìkan ṣe yín ní dábọ̀dàbọ̀ ìkan ní mọ́ rọra ìkan tó kù nígbà tí wọ́n ò mọ̀ Ìgbòho mọ̀rẹ́ kí ló dé Ìgbòho mọ̀rẹ́ sí ọmọ òpópó sanran ìgbàgede Ìgbòho sùn wọn láláìsí bẹ̀rẹ̀ wọ́n ní kó ní bẹ̀rẹ̀ ó máa kó bẹ̀rẹ̀ lọ ẹ̀sìn òní bímọ méjì ní Ìgbòho mọ̀rẹ́ bẹ́sìn bá bímọ méjì ní Ìgbòho àfikàn pọpọ sí amúkan yòókù bọ sànyà àtúmúyà rẹ̀ tí ò lọ́rọ̀ gbọ́ àfiṣẹrù wálé wàràmùjẹ ọmọ onílé ọlà àwọn àjòjì tó ń ṣe ségesège tọ́láwọn ò ní bomi kó sí mu wọ́n láwọn ò ní bomi sànyà wẹ́sẹ̀ ìgbà tójú kò fi rí ńkọ́ gbogbo wọn náà sáré bomi kó sí mu wọ́n sì bomi sànyà wẹ́sẹ̀ ọmọ abẹ́rẹ́ mẹ́ta òde ayé ọ̀kan ṣẹ́ ọ̀kan tẹ̀ ọ̀kan tó kù ní gbogbo ayé ti ránṣọ kiri gbogbo ọmọ Yorùbá Sunday Ìgbòho onírẹ̀lẹ̀ láéláé torí àbá lásán nìkan ń dá òkúta ò ṣe gbé fún wọn o ìmọ̀ràn lásán ni ti balùwẹ̀ kò pọ́sibú kó dòdò láyé ń bí ó kún díẹ̀ títọ́ domi láéláé ìtọ́ mi lè domi Sunday Ìgbòho arógun má ti dí tó ń jà fẹ́tọ̀ Yorùbá ní tilé tó. She